From our studios in Banjul, welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. And once again, thank you so very much for joining us wherever you are around the world. It's the time we bring you, of course, another edition where we shall take you through. It will be another very interesting and enticing 60 minutes or so where we discuss of issues or matters happening in the country and beyond. And as ever, we also bring you our studio stories and of course have guests, so we can discuss, like I said, matters that are so much relevant and pertaining to you, of course. And again, we are always happy to be here at this time of the morning, and I hope you too are. And thank you so very much for the pleasure of your company once again. Su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu mat mbégte dellusiwaat tey ci suba sile comme ni nga koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ñëw àndaat ak yéen ci jotaay bi comme ni nga ko baaxoo di defee saa su ne si suba sile ñu ñëw ñu digtal leen suñu ay xibaar waaye tamit waxtaanee xew-xew ci biir réew mi ak lépp li nga xamante ne jàpp nañ lu am solo la pour ñu mën a ànd ak yéen ci jotaay ji mooy Good Morning Africa tey di talaata yemook ñaari fukki fan ak juróom-ñeent di weeri June 2021 mbégte lay doon saa su ne ñu jàkkaarloo ak yéen bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di ziar bu baax a baax tey di leen jaajëfal saa su ne ci safo bi ak ci kóolute bi te ñu ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi tey ci biir xibaar yi nañ ci waxtaan li am solo dina ci bokk li nga xamante ne mooy Saudi Fund for Development ñu ngi yeggee ndimbal bu am solo nguuri Gambia pour ñu yeggale li nga xamante ne mooy ay projects yi nga xamante ne mu ngi am ci biir réew mi nañ leen ci indil report ci lim gën a yaatu njiiti réew mi président Barrow ba léegi xam ngeen ne mu ngi fale ci Saudi Arabia di fa def tukki nemmeeku bi nga xamante ne daanaka juróom-ñaari fan la depuis last week nag mu ngi fa ba léegi su ko defee ni ki dem ba dal dina daloo li nga xamante ne mooy Gambian ambassade li nga xamante ne mooy embassy bu es foofu waaye tamit ak dëkk wala boog li nga xamante ne mooy place bi nga xamante ne ambassadeur bi si lay dëkk mu nekk li nga xamante ne mooy résidence bu am solo loolu tamit nañ leen ci indir report ci kanam tuuti nañ tamit yaatal waxtaan bi ak suñu ay gan ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay réew mi ci wàllum élection bi ak yeneen yi nga xamante ne jamono ji Gambien si ñu ngi ko waxtaane su ko defee ci kanam tuuti nañ ci xuus bu baax a baax di leen wax jërë ngeen jëfati ci ni ngeen di fare ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee su ko defee ñu soobu ci biir jotaay ji well let's of course kickstart with matters of the presidency. As you know, currently President Barrow is on a state visit in Saudi Arabia, and he has been since, has been engaged in different activities and meeting different stakeholders, including partners from the Asian country. And let's bring our first report in regards to that. Now, Saudi Fund for Development said it is extending loan scheme for 5 agreements amounting to around $40 million to help the Gambian government finish its pending project. The new development came following a meeting between President Adama Barrow and the officials of the Saudi Fund for Development. Our reporter, Amin Dao, has more details of that in this report. The Gambia government enjoys a fruitful partnership with Saudi Fund for Development, which for the past 40 years has been providing significant financial assistance to the West African state. President Barrow's meeting with the Saudi cooperation officials further signifies the bilateral ties the two parties endorse. The Saudi Development Agency last year signed an additional $12 million loan agreement with the Gambia government to finance the rehabilitation of the Banjul International Airport. Speaking shortly after meeting the Gambian leader, the Director of Operations at the Saudi Fund for Development lauded the agency's cooperation with the Gambia government whilst outlining the projects the agency is currently funding. Excellency, our relation with the government of Gambia extends to more than 40 years, and we extended 14 projects with a total amount of $180 million, in addition to extending 5 loans with a total amount of around $40 million. And as His Excellency mentioned, that 7 projects are ongoing right now, and inshallah we are hoping that we will finalize those projects within the next 18 months, inshallah.
The Saudi officials have also renewed their commitment in supporting the Gambia government's development programs to improve the lives of the ordinary citizens. President Adama Barrow is on a 7-day state visit to the Kingdom of Saudi Arabia, where he has been meeting different development partners from the Asian nation. The Gambian leader inaugurated the Gambian embassy and the ambassador's residence in Riyadh on Monday and is expected to depart for Banjul on Tuesday. The Saudi Development Fund is one of the largest developments and sustainable assistance providers. Since 1975, the SFD has played a pivotal role by providing loans and financial assistance to more than 1,000 projects in developing nations, including Gambia. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. There will be more news coming ahead later on President Barrow's engagement in Saudi Arabia. And like I said yesterday, he inaugurates Gambia's new ambassador and the ambassador's resident in Saudi Arabia. But that will be coming later. But for now, though, let's move on, but report on something else or something different, because the managing director of Jaa Oil Company, Mohamed Haider, said the building of a police post is part of their ongoing Banjul project as agreed upon with the late Inspector General of Police, Mahmoud Job. The press conference held on Sunday comes at a time when Mayoress Law denied her council being informed of the construction of a police station by Jaa Oil Company. Let's have more details of that in this report. After hearing rumors of Jaa Oil Company building a project at the old cemetery in Banjul, the mayor of Banjul City Council, Rahim Malik Low, embarked on a visit at the construction site on Tuesday. Reports appear to show that the company is planning to construct a police post at the said cemetery. However, Mayoress Low said the council was never consulted prior to the construction of the said police post. In a press conference on Sunday at the Jaa Oil construction site, the managing director of Jaa Oil, Mohamed Haider, said the agreement of building a police post around the Bond Road was done between them and the late IGP Job. When IGP Job was alive, we had an engagement. And one of them were, we have several projects that Jaa Oil Company is sponsoring for the Gambia Police Force. And then among them, there are many, I cannot name all of them, but one of them is this particular project at Banjul. So he appealed to us to see if we can help build a police post for the Gambia Police Force in this area, because he cited so many important reasons. One of them is the place is prone to so many crimes and the dangers in the traffic, especially at the Johnson, the intersection between the Banjul Highway and the Bond Road. So we said, no problem, we can add that to our list and we'll be able to help build that place for you. Haider said after the demise of the late IGP, he was called by IGP Sanyang to discuss the pledges they had. Unfortunately, he has an untimely demise. And then we were summoned by the current IGP one day for a meeting. In that meeting, it was very friendly. He received us well. And all he wants us to know was to see if all the pledges we have made with the Gambia Police Force, if they still stand. Because he understands that there were so many things we pledged in the past. And we told him categorically that, yes, that was not for IGP Job per se. It was for the Gambia Police Force. As long as the police is there, the project still stands. And then this particular project was part of it. According to the oil company, they were not involved in obtaining approvals and clearance for the location, but instead the sole responsibility of the Gambia Police Force. Jaa Oil Company made it clear that the issue of the sale of former radio seed to Jaa Oil was never a government allocated, but a sale between a private property owner and the company. Reporting for iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. Our very own Fatoumata Kasim reporting there as the managing director of Jaa Oil Company there, explaining, of course, or clarifying as to the reason why that company has to be involved in building a police post in the capital city, Banjul, despite the mayors, of course, came out to say that was never informed as to the ongoing projects or some of the ongoing projects in Banjul, including that police post you have just
Watch or DMD talked about in the report. Now, from that, we move on to something else, of course, different from matters of, Jah Oil and this Banjul City Council mayor. Now, the program coordinator of Gam House of Fashion said they will be donating a percentage of what is made out of their most anticipated fashion night to various hospitals. The event, slated for the 9th of July 2021 at Penchumi Hall, will bring together members of the Gambia House of Fashion and Association of Tailors and designers who will be exhibiting their finest arts and designs to the public. And here's more of that again by Fatmata Kassem. Every build-up before Tobaski, Gam House of Fashion organizes a fashion night to showcase new and creative materials as well as styles that will be available for the festive season. But this year's event is different as organizers intend to return a portion of the money back to the society. Pamodu Sar, the program coordinator of the association, said a percentage of the money made from the event will be used to support maternity wards of different hospitals in the country. Yes, we know that maternal mortality has been a problem in this country for quite a while now, and we feel that it is definitely incumbent upon us to also be able to support that aspect of of our people. Because remember, many a times, just let me connect this dot. When a woman actually delivers, there is a christening ceremony. And most of those times, they will have to come to us as tailors, as designers, to be able to have their clothes, to be able to go and have their ceremonies with their friends, family, and loved ones. Now, if an instance that we are able to support, based on the monies that we have been collecting from them as well, based on our creative designs, it is important for us also to plow back, to support them so they can be healthy with their kids, and then be able to still come to us. Because if somebody has a problem out there, definitely getting to us. And that is the secret behind the whole thing. And we definitely want to make sure that we support people at all costs when it comes to this. We are going to expand this depending on the number, or let's say the amount of resources that is going to be available to us. In the past, Gambians will go to neighboring countries to do their designs, but to Amar Sar, this is as a result of the significant role media played in those countries. The CEO of Amar's Creation also called on the Gambian media to beam their lights on the designers so as to expose their talents to the world. We created this fashion night for the people engaged in fashion, especially the youth, to showcase their talent. This is not for competition, but to showcase our talent for Gambians to know what Gambian can also do. The event is scheduled for 9th of July, and everything has to do with fashion will be displayed on that night. Our Gambian people are fond of going to neighboring countries to do their design, and when we have people who can do that for them, or even better than what they look for in other countries, because the way their people promote them through the help of the media. To the CEO of MNJ's Creation, Morangiran, the problem facing the country is lack of confidence in their people, saying Gambians favor foreign products than locally made ones. For the designer, this has to stop, even though the number have gone down, but they want to stop it completely. Because the problem be moy, man gis na ko da ngay ñawlo Sénégal ba sonu bo ñun ñokay défer. Just to answer you. The problem we face as Gambians is that we lack confidence in our people. Most of the time, when we do our design, people ask us if our designs are not from the Gambia. In most cases, when they go to Senegal, they do their design. We will end up fixing it for them before they will able to use it. Tala Wilan, the CEO of Ideal Mode, one of the sponsors of the event, called on potential sponsors to come on board to support these young designers who are trying to make way in the fashion world. Tala said even though he is part of the association, he has decided to sponsor the event because he believes in the talents of his colleagues. The program bi ñi wax Tabaski Night Fashion. Well, we are all into this together as young designers, being part of the association and at the same time sponsoring the event. This just shows the belief and confidence I have in this association and the people we have in the association. The night is characterized by a model on the runway, as per designers, as well as entertainment by various Gambian musicians.
The association urged the public to come out in their numbers to support the program, as what is made from it will be given back to the society. Reporting for iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. Fatoumata Kasim there again reporting, and of course, what it is, and we are just a few weeks away before Tabaski, and maybe what a better time to talk about fashion and all that, and so that's relatively very, very important, and I'm very much happy to say we are going to take some time to discuss more on this highly anticipated event, as you heard from that report by Fatoumata Kasim. And joining me to discuss more on this is Pa Modou Sarr, who is the program coordinator of Gum House Fashion, and they are gearing up for the 4th edition of this highly, like I said, anticipated fashion night, slated for the 9th of July at the Penchomi Hall. Pa Modou, thank you very much for joining us this morning to talk about this event, and of course probably what we should expect and all that. Just to say, as always, this is the Good Morning Africa platform, as you know, and it's a Gambian thing. We're going to mix and blend. We're going to localize it also, if you don't mind. So you have to know that folk new jahasi affaire, inshallah. Pa Modou, first, I just allow you to say hi to our viewers. Yeah, thank you so much, and good morning to all the viewers. Of course, good morning to you as well. Thank you. Of course, like you said, my name is Pa Modou Sarr, and I am actually the program coordinator for Gum House of Fashion, especially with regards to the event that we are about to execute, which is the Tabaski Fashion Night. Yeah. And it's a program that we're looking forward to. And already there's a lot of things that has been done towards it, and we are very excited to get ourselves into it, inshallah, very soon. Fantastic. And it's all about Tabaski Fashion Night. Like you said, a lot of things has been done. I know preparations has been ongoing. But just to start, bring us up to speed on some of the things that have been done to get the night, trailed, or get people excited. In fact, to be out there on the 9th of July. Well, thank you so much. First, let me say Gum House of Fashion is more of an association or an organization that actually encompasses different designers from all walks of life. Basically, everyone is a Gambian. And the idea of these designers being able to regroup themselves together and being able to showcase what they're able to produce as young people of this country is very, very key. And that is the genesis of having the Gum House of Fashion. So the event of Tabaski Fashion Night is just a part of what is actually needed to create the platform for these young people to showcase their designs for people to see. We all know that like when Tabaski is coming, everybody wants to actually get yourself a very nice outfit out there and all of that. So this is an avenue for people out there to be able to come to the event of the Tabaski Fashion Night and be able to see very, very new designs that are out there and ready for people to do. So it's more, it's more of an avenue to, to exhibit what we have as design in the country, created by young people of this country and so on and so forth. So as it now, we are able to just, like in your introduction, you talked about the fact that because very recently we organized a press conference where we invited journalists to talk about, one of the, all the preparation that actually we are involved in, but also we are able to talk about our state of preparedness. So as of now, we are able to, just to give you some certain details, that we're going to have this at Penchomi Hall, Paradise Suites Hotel, of course. It's going to be on the 9th. We're going to be having about 9 designers that will be showcasing on that particular night. Also, we are making sure that we have an entertainment aspect of it. We are talking to different Gambian musicians that will be also, having their go on the day. Well, let me equally say that it is going to be exclusive, on iAfrica TV, and it's going to be live. And I have to thank the management and staff of iAfrica TV for actually partnering, with the Gum House of Fashion to actually execute this particular activity that we are coming into. Fantastic. I think it looks so much exciting that it's going to happen. And of course, so iAfrica also coming on board to partner. That adds, a lot of it, one could say. Now, it's the 4th edition, like I said, and before we, in fact, get into what probably we should expect this night, well, let's go by a bit of the previous events.
how has been the events happening so far? What has kind of the experience that you have learned from the previous events that you think you can use to help organize a much better one this time around? Well, thank you so much. You know, organizing an event is always, it's always a challenge. Yeah. And the first edition, the second edition, coming down to this particular, edition, there are lessons that we've learned along the line, and we every time want to make sure that we add value to what is actually getting done. Okay. We add value to the ambience. We add value to the visibility aspect of it, because we cannot really do this, without the mass media. So for that being the case, and just like I said, one of the very important things is to incorporate iAfrica TV to be able to showcase this live. Yeah. That has not been happening before. Okay. So that is a very, very huge milestone, when it comes it's to a big addition. Exactly, Yeah. exactly. So that is just one of those. But equally, if you look at the different venues that we have been having it before, now it's a different thing. We go into the biggest, the biggest hall that you have in this country, and that is Benjamin Hall. Nobody goes to Benjamin Hall to play around, because you have to understand that you got to do a lot of work to be able to get people out there and to also sell the services or the products that you're out there to give. So definitely, it's something that we have learned over the years. A lot of things that we have had an experience when it comes to the publicity aspect of it, when it comes to sponsorship, because I have to say this. This is actually spearheaded by the indigenous members of Gam House of Fashion. And over the years, they've actually done this without no sponsors. So expanding on that, meaning we have to really come out to the people, to companies, to be able to support this and partner. That means this year there are sponsors. There are sponsors. Yes, fantastic. I was going to talk about the support, because in the report, I heard of you talking about, or some of course, you people that spoke on the report said the challenges that you face, especially much more in the Gambian context. Some of us would prefer going to neighboring countries, especially in Senegal, for their designs and but sometimes they come back and they have to come back to you. So some fixing. How do Gambians portray or see this or embrace this idea of yours? I think it's about self-belief. I think it's about believing in our young people. I think it's about appreciating and accepting ourselves as a people that have that creative mind to create like any other person. Like, I look at these designers, I go and see what they have. I've seen firsthand what they are able to do. And just like the reports, a lot of them will go to Senegal with their bags and get all these designs in them, bring them over. At the end of the day, you still have to come to the Gambian designers to be able to fit that to your size. To tailor-made it again. Exactly, that's what I'm trying to say. So, at some point, we really have to make sure that we actually support. And how do you feel about that as tailors or as designers? Well, to be honest, it's always it's just like me living with you. I'm able to do a particular service for you, but you decided to leave me. I'll go somewhere else and then get the service done. At some point, what do you expect to get? You couldn't find it, and you come back to me. Now, when you come back to me, you expect me to do the same job that you could have even come to me in the first place. For me to have done. So at some point, for me, it's more like, well, it's okay. We are all in this together. Then we take care of you. But at the same time, frustrating. What could say? No, it's really frustrating. That's the hard fact. I think it's really frustrating, and also it's not just encouraging. I think Gambians need to appreciate and patronize people in the creative industry. Our very own thing. Exactly. We have to support and own up to what we own. But this is somehow Gambia. That's what we fail to do. We prefer always something that comes from outside. From outside. And that attitude or mentality have to change. No, absolutely, it has to change. I always say this, that we have to really believe in ourselves. And I know these designers. I've seen their work. I've been to Senegal. I've been to Dakar. I've been to so many places out there. I've been to Chess. I've been to different places, and I've seen what has actually been done there, and I've seen what actually has been done here. I cannot tell you any difference. The only thing that is a difference is the role of the mass media in the whole process of publicizing this. Because no matter how much good product I'm able to have, if it is not shown out there by the mass media, there is no way that anybody could probably see it and want to get it. Because the eye actually is the first point of call, when it comes to selling something.
what I see, I look at it, I like it, and then I go for it. Yeah, it's so the completely- mass media, that is why working with iAfrica TV, especially on this particular edition, is very, very important, because we are going to have an opportunity through iAfrica TV to be able to showcase to the whole world, for Gambians in the diaspora, for people in Senegal, for people in Mali, all over the world, to be able to see what indigenous Gambian designers are able to design and work with. Yeah, absolutely. For many years, some of us who, I know a lot of you out there watching would know what I'm about to say, that if you watch, example, Senegalese TV, you say what they call mod korite or mod the tabaski, and this you watch, you feel like, oh, sma amon nyobi. And this is what we're trying to do, I think, and we have to break the barriers and, you know, like he says, we need to believe in what we own ourselves and all that. Well, how big is the sponsors, you know? Let's break it up. If we talk about this, because sometimes, you know, if you have sponsors, people want to know how big it is, or how, you know, sometimes people will tell you it's always difficult to have sponsors in Gambia. Absolutely. You know, I think that is a cry that everyone does all the time. Yeah. And, you know, we are not an exception to that. But I have to say this, you know, we've had a company, now, you know, this is not more of a publicity for anyone, but we have Afisel that are supporting us this particular year. Okay. And we also have it. You know, one element that I made mention of before, and I just want to go back to it again. Yeah. This particular activity is not an activity to look for profits. Yeah. Okay. This is only done to be able to showcase talent. Yeah, to sell out. Exactly. What we have. So Yeah. the indigenous members of Gam House of Fashion who are taking part in this activity are the ones that are pulling their money out to make it all happen. There is nobody who could say that we have paid for the whole for them. Yeah. All we are getting is visibility, which is banners and stuff like that. Yeah. You know what I mean? And also cash for sound system. And but at the end of the day, what is actually more important is for the members themselves to be able to believe in themselves and sell this. Okay. So they pull money out from their own pockets and do this. And I'll tell you one part that is very interesting. Yeah. With all that is happening, at the end of the day, the process that are going to be generated from this is going to be used to support, you know, the healthcare system of this country. Actually, all of it. After all the expenses are out, that is exactly what is going to be happening. I made mention of one thing in my interview. That was the press conference. You know, our biggest patronage comes from women. Yeah. And if it comes from women, most of them get married, have kids, and they have their christening and naming ceremonies. And any time that they have ceremonies from the married part to when you have a kid and all of that, they still come to us. Yeah, indeed. Because we have to show all the attires, all the gowns, you know, for them to actually use. So we believe that supporting the women, especially when it comes to, you know, like, you know, if you look at the, you know, the rise in maternal mortality in this country is really on the high side. Yeah, absolutely. And we really need to do something about it. We cannot live in the house of government. I don't believe that. We don't believe that. We believe that it's supposed to be a concerted effort. But every part or every section of society should be able to do something out of this. And that is why we are going to be supporting, you know, maternal mortality. Whatever money that we're able to get out of this, that's where it's going. So coming back to the sponsors, we have Afisel, but we also have a member of Gam House of Fashion who actually pulled out a huge amount of money to actually put into this. And that person is Tala, and he is one person that is, like, if you know Ideal Mood, he is the one that owns Ideal Mood, and he's one of those designers that equally will be showcasing, you know, on the, you know, Tobaski Festival night, inshallah. Fantastic. And that's when he's not, in as much as they are looking for support, but are not waiting people to come. They are taking the lead, and that is important. Well, the conversation is very, very interesting. I can tell you, I'm getting more excited. If you talk about Gambian things, sometimes, you know, you will be carried away. But because of time, we have to, you know, sum it up and then get into local language. Probably you expect me to be out there on the 9th, to be on the, you know, to be among those that will be dressed and beautifully there. You watch me and then all that. But there'll be something else, but that will be exciting. So ko defé ñu tënk rek buñ waxé fashion night ku wax fashion wax ñëw wax beauty rafet ak xoolate tabaski ba ngee ñëw kati Gambie yi ak designer yi ñoom ñoo boole war a am event bu mag on the 9th mooy juróom ñeenti fan ci weeri July fale ci Pencami Hall ñu ko waajal nag bu baax moo tax ñu am fii Pa Modou Sarr ñu war a waxtaan ak moom ci loolu lu ñu wax nag bari na ci anglais waaye foog ñu tënk rek ndax waxtu bi daanaka dab nañu waaye Pa Modou lii mu nekk ñeenteel édition bi wax nañ lu bari xam naa ci jaar-jaari li nga xamante ne mooy of course association bi Gam House Fashion am naa loolu am naa after event bi nañ ñëwaat ñu jàngaat ci am
jaar-jaar yi ak lan ngeen ci jànga yooyu ñu mun a waxtaanee association bi waaye pour tey rek pour tënka event bi nii fan ngeen toll ci waxtaay bi ak lan lañ ci mun a séntu this time ci li nga xamante ne Gambien si war nañ ko mun a xaar pour ñëw jàpp ci event bi mu nekk ay success. waaw jërëjëf just pour dellu rek di sant gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk di seetaan Eye Africa TV. di wax ne nag Tabaski façon naa it. waaw si at mi nga xam ne moom lañ ko def di on the 9 comme ni nga ko waxee. dafa jël beneen façon yi anam. ok maanaam luñ daan def bu doon half. waaw maanaam ndesit fu mu nekk nii bëgg nañoo yokk suñu loxo ba nga xam ne nii. ku nekk dina di nga si gis sa boppa waaye ku ñëw. di nga gis ñaw yu la jommal. di nga gis ñaw bu la jommal man loolu xam naa si dara parce que gis naa. comme façon ngi liggéey bu nekk di xew fu mu nekk nii. gars yi toogatuñ. ku nekkaa ngay defar la parce que ku nekk yaa ngi war a am 10 outfits yoo xam ne nii yaa ko war a génne 10 ñaw yoo xam ne nii. yaa ko solal modèle mu génn. ku nekk war a wane sa loxo sa siso. nga wane sa siso. nga won sa taalaay loxo. sa dagit ak yeneen ak yeneen. at the end of the day comme lu gën a am solo mooy. xale Gambien ñoo nekk di def lii. macha allah. bugg a wane loo xam ne nii moo nekk seen xarañ. si ñaw. ak lu ko xeetoo. kon war na Gambien bi pour ñu mun a génn si. mun na ñëw bokk si lii parce que Tabaski baa ngi ñëw. te lii dafa nekk balaa Tabaski bi. nit ñi ba dañ ma ne yéen ngeen Tabaski fi seen balaa Tabaski déedéet du Tabaski balaa Tabaski la pour nit ñi mun a ñëw. gis ñaw yu ees yu génn. gis piis yu ees yu génn. mun a dem jënd si yooyu noonu. ñaw yu baax. waaw su jënd bi nag. waaw ku nekk sol dem jaagari boobu neex na ma parce que tamit soo génnee gars ñu ne kat fi nga génn nooy na ak yooyu te xam naa ñu bëri séeréer yi ak joolaay nañ ci bëgg a. yaa ngi laala nañ ci bëgg a profito su ko defee waaw ñu ngi doon wax ci yëfi pour tamit Gambien si jàppa ci parce que léegi li ci gën a bëri ñoo wax ni Gambien si bëri si biti la ñoo dem ñëw lu ji surtout Sénégal ak mel noonu te jot na pour ñu gën a seetaat suñu bopp xam ne luñ moom tamit ñu ñoo ko mun a dooleel te lu mel ni pour wane luñ moon jàppale Gambien surtout ndaw yi dafa am solo lan ngay ñaax Gambien si loolu surtout ñuy seetaan fii ba diaspora bi yëpp pour ñu bàyyi ci xel. loolu moom leer na rek bëgg suñ boppa waaw gëm suñ boppa parce que man daf ma leer ne. waaw ñawkat yi li ñoo design ci biir réew mi fu mu toll nii. loo dem ci biti jëlee ko soo fi ñëwee fekk lu ko raw. man mun naa la wax loolu. parce que gis naa lu ñoo liggéey. dem naa Dakar man dëkk naa Dakar sax. dëkk naa Gambie man Gambien la fii laa jógee. waaw waaye at the end of the day li nga gis feneen ak feneen. boo delluwaatee biir Gambie gii. nga fekk si ñoo xam ne nii ñoo la si gën a xarañ toog di la xaar. soo ñu fi dee jógee sax dem di dem ñawlu ju ñëw man awma ci loolu problème waaye li ma bëgg a nit ñi bàyyi xel mooy. nañ leen gëm suñ boppa gëm suñ doomi réew mi ba pare toppal leen di leen support parce que fii kenn mënu fi dara kuñ jàppale wu. waaye mun naa laa wax ne. lépp loo xam ne mu ngi fii si affaire design wala affaire ñaw. su ma ji fii fii. ay ndaanaan ndaw yi dañ garaaw de. ay ndaanaan la balaa moo leer nag pour man. damay oo ñëpp. waaw ñoo ñëw Paradise Suites Hotel. Pencami on the 9. waaw ku fa ñëw. boo joomiwu de xëy na booy génn mën naa la delloo sa xaalis ticket ba. foofu laa bëggoon a wax sax pour ñu jeexal rek yan kàddu ngay yóbbaale ci ñi nga xamante ne mooy ñu fas yéene ñu la lañ ci mën a séentu sànq yaa ngi doon wax affaire artiste dafa nekk night of fashion entertainment xam nga gars yi tamit ambiance bi daf si day am solo. waaw nu ambiance bi moom xam nga man ku ma xam ne man musicien la. ko dégguloo. waaw man musicien la dégguloo. te man lépp loo xam ne ambiance la rek man dama see yëngu. dégg kon boobu mat na. waaw ci dugga bi. boobu dafaa nekkee grand style. kuy dugga bongo maan ak tama ak borom tama ñoo laa dugal mu fata. macha allah. waaw boo duggee nag soo paree nga dem sa photoshoot level. kon nan ñu nataal la nataal yu baax. soo paree nga dugga si biir jël sa toogu bu jag. et si foofu la nga toog seetaan nag ñi nga xam ne ñooy design ak Gambie. ku bëgg a ñëw naka ngay def fan ngay jaar ak naka la. loolu yomb na. am nañ tickets. comme ni ma ko waxee woon rek. ticket bi nag du mbir ni dañoo jël ticket ut si xaalis déedéet. waaye lépp loo xam ne liggéey nañ ko ci bés bi. suñ si génnee dépense bi yëpp. dañ koo jël
dolli lee ko ñi nga xam ne ni ñoo nekk comme ñuy liggéey ci waa wérgu yaram su ko defee ñoom tam ñu mun a jàppale ñi nga xam ne mooy jigéen ñu dee ëmba après day am problème ci seen wàllum waaw so loolu bokk na ci li nga xam ne ni ci la ñuy def waaye tickets yi dinañ am VIP tickets VIP moom boobu dafaa nekk $1,000 VIP dafaa nekk $1,000 so ordinary ticket bi dafaa nekk $400 ci bunta bi inshallah koo xam ne ni xëy na yow da nga ko bëgg a ñëw in advance yow di nga mun a fay $300 inshallah ok VIP xam naa ñu mel ni comme ñoom VIP ñoom Lamine Kanté waaw ñoom suma gaay kay ñoom Modou Niang ñoom MC bu gaay GDC ak ñoom suma gaay ñoom NPP ak fay gaay political parties tamit dañ leen war a dugal ci lii de parce que gaay ñu jàpp si non xam nga li xew fii political leader bu fi génn ñoo la saal dégguloo fii ku fi sayin ku fi yëngal ekkati sa garam bu ba ajaat nii ñun ñoo fa jaar kon ñoom ñëpp ñu ngi leen a oo ci bés bi kon ñoom ñu ñëw bokk ci jàpp ci te xam ne lii ñoo ko moom parce que ñoom ñëpp ku see taxaw tey Gambia la tax a jóg kon bu dee Gambia la tax a jóg lii yëfi Gambia démba maa doon wax ak Minister of Youth and Sport muy Bakary Badji ma wax ak moom ma ne ko dañ bëgg a ñëw foofu noonu pour gis leen mu ne ma ne saa yoo leen pare jarut sax nga kool ma ñëw leen dégg ma fa fekkee su ko defee ñu mën a am audience ak yéen ñu support leen ci li ngeen mën def macha allah loolu dafa nekk loo xam ne ni ci man am na solo torop lii du politique because man su ma yëf ku ma xam ne du yëngu ma ci politique liggéey rek moo wóor waaw li ci des moom fii ku fi nekk daal dinañ mi gis ne ku ci munti jàppa dinañ dem ci yow ba mu mat sëkk def ko nu mu gën a rafetee te xam ne lii Gambia la te Gambia moo ñu ñor waaw te loolu rek am solo ñu gërëm la bu baax moom mooy programme coordinator bi event bi Pa Modou Sarr dégg ngeen kàddu yu mu fi rotal nekk kàddu yu am solo ñu wis leen nag every best of luck ci event bi te xam naa incha allah kon nu ma ko waxee after event bi du ñàkk ngeen ñëwaat ñu def evaluation jàngat event bi ak yu mel noonu ñu gërëmaat la bu baax a baax di leen wax waaw best of luck and Africa incha allah ngeen seentu on the 9 waaw xam nga ñun moom ak live coverage loolu beneen affaire la yéen gis ngeen sax man duma ci comment lu des ma bàyyi leen ko boobu tamit beneen mbir ngeen di gis ngeen bu yàggu rek luñ def ci yeneen event yu fi jógee léegi gars yi di ci waxantoo te coow li jeexagul bii moom ñu ñoo ci rax te bokk ci boobu beneen mbir la incha allah ñu gërëmaat ko beneen yoon su ko defee ñu move on continuer xibaar yi dellusiwaat fale ci Saudi Arabia ak président Barrow ak engage yi nga xamante ne mu ngi koo def we will now of course bring another report again. We're going to Saudi Arabia before we bring our next guest in the studio. Now, President Adama Barrow on Monday inaugurated a $4 million residence for the Gambian embassy and the ambassador's residence in Riyadh. The completion of the multi-million-dollar edifice, according to the Gambian leader, is a reflection of the bilateral relations and bonds that exist between the two nations. And our reporter, Omar Ahmad Toure, has more details of that in this report. The land for the multi-million-dollar project was given to the Gambia government in 1989 by the then governor of Riyadh, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud. In his inaugural speech, President Adama Barrow says the magnificent building was fully funded by the government of the Gambia. I am proud that the government of the Gambia undertook to fully fund the construction of this beautiful edifice, to provide a conducive and secure office and residence for the embassy and the ambassador, respectively. Even though it took 7 years to accomplish the project, it is a more sustainable arrangement and a model that could save the country annual rent payments of up to $100,000. Indeed, it was worth investing over $4 million to own this magnificent building and its furniture. The Gambia and Kingdom of Saudi Arabia have been enjoying cordial relations for nearly 4 decades. And since then, Saudi has been sponsoring various developmental projects in the Gambia. The Gambian leader thanks his counterpart for the kindness accorded him and his delegation during these critical times when the world is still battling with the COVID-19 pandemic. He advises that the building and all its facilities be taken care of and maintained to safeguard and preserve the value of government assets. Barrow also says the structure should serve as a model for replication in other diplomatic missions abroad. The head of state further encourages the finance minister to emulate the positive example to construct other embassy offices and residences in countries where the Gambia has landed properties such as Senegal, Sierra Leone, and Nigeria.
Meanwhile, the Gambian leader will be departing to Banjul on Tuesday, June 29. Reporting for iAfrica TV, this is Omar Ahmadu Toure. All right, of course, President Barrow in Saudi Arabia, he has been busy for the past days, has been engaged in activities, of course, where, a new embassy has been, launched, and also an ambassador's resident. But we'll have another side of the story with regards to that. But before we do, foog rek ñu dalal suñu gan yi ba pare ngeen xam ne tey tamit dañu war nañu am waxtaan bu am solo ci tolluwaay réew mi engagement président Barrow fale ci Saudi Arabia ak tamit li nga xamante ne jamono ci Gambia ñu ngi ko waxantoo surtout ci pencum ndaw réew mi gis nañ taxawaay bu ñu am démba ci li nga xamante ne mooy ci wàllu napp gi ci biir réew mi ak yu mel noonu loolu yëpp nañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah waaye ñu dalal suñu gan yi tey ñu am mbégte bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su ne ñu dalal leen ci plateforme bi ñu waxtaan ak ñoom ci kon ni ma ko waxee ci tolluwaay réew mi tey ñu am fi Essa Damfa bu NPP of course ak ki nga xamante ne mooy MC Cham Junior bu GDC ñoom ñaar lañ dalal fi tey pour ñu waxtaan ci réew mi ñaari ndaw lañ waaye ay kilifa la tamit ci réew mi kon ni ma koy waxee saa su ne saa ñu waxee rek ñu am luñ taataane suñ kàddu si seen kàddu mu nekk li nga xamante ne mooy lu ñu mën a njëriñoo la waaye tamit mu nekk lu am solo ci réew mi Essa ñu nuyuwaat la wax la thank you very much pour nga ñëwaat ci studio bi xam naa namante nañ nag tuuti gars yi gëj nañ laa gis si plateforme bi waaye xam naa it's always a pleasure pour ñu am la ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan right now. jërëjëf Amadou di la nuyu di la tatagal di nuyu iAfrica management bi yëpp. from si kaw ba si suuf di la nuyu tamit di nuyu suma naataango honorable MC Cham. ñun yàgg nañ du tey. nit la koo xam ne dafa neex a jëflante. xam nga if you are objective in your quest. it's always good to have a dialogue with you. Despite that we have a different views. comme country la réew mi la. ñun nii lañ ko gisee moom nii la ko gisee. waaye loolu warut a tax suñu diggante bi am ci lu ci rax-rax. so di ko nuyu di ko bismillah si programme bi. I'm very much happy to be part of the panel today. Fantastic. Thank you very much. Essa Fall. Essa maa ngi wan Essa Fall dara Essa Damfa xam nga Essa Fall nag tay dafa xew. waaw tay mu ñu ma koy waxantoo. is making the headlines. MC ñu nuyu la yow tamit am mbégte dalalaat la tey tamit ci plateforme bi ñu waxtaan dégg nga Essa nu mu wax ci yow ñu bàyyi la nga nuyu ak Gambien si ak ñu lay seetaan fu ne right now. asalaamaaleykum Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax. jërëjëf di nuyu suma naataango suma xarit muy Essa Damfa. comme nu nga ko waxee la lu mu wax si man ret moom tam noonu la mer. yaaga ne maanaam moom bi tey. bu nga xam ne ni ngi yaaga nekk si ay plateforme muy si rajo muy si télé ñuy waxtaan yóbbu réew mi si kanam. kenn ku nekk am ko sa gis-gis ak nooy foog ne noonu réew mi war a demee but Arabi Day bi our Gambians loolu mu gën a am solo ñooy dem si xew yi ñooy dem si fu nekk ñooy dajee mun naa nekk fii ma nekk fii bon soo xoolee political parties yi yëpp seen jubluwaay mooy bu réew mi dem si kanam wede yaa ngi si opposition bi oo yaa ngi si ruling party bi kon maa ngi nuyu ci ko xam ne yaa ngi déglu seetaan iAfrica TV nekk si réew mi fii ak si biti yëpp maa ngi wax asalaamaaleykum. jërëjëf MC Cham Junior bu GDC moom moo nekk noonu dégg ngeen moom tamit nu mu nuyoo jotaay ji am na solo su ko defee ñu soobu ci waxtaan bi straight duñu waste time ndax waxtu baa ngi dem bëgg naa rek ñu dooree ci luñ seetaan door léegi xam naa lu ñu war a wax bari na président Barrow démba MC yow laay doore daloon na Gambian embassy bu bees foofu ci Saudi mu nekk li am solo naka nga ko gisee waaye tamit ak ambassadeur fi ñu war a dal mu nekk lu am solo ban gis-gis nga ci am. waaw jërëjëf gis ma si am mooy foog naa ne bu ma gisee amount bi is about $200 million pour war koo bil ak embassy in Saudi ma foog ne am na feneen fu nga xam ne war nañ ko fa mën a dugal that amount of money bu nga xam ne lopitaan yaa ngi ni fu mu nekk ni even glove problème la scanning machine bari tey amuñ ko si lopitaan ni Banjul fii so foog naa that amount of money pour war a ibi embassy in Saudi foreign country where is an agreement with Saudi government or whatever foog naa that amount of money war nañ ko mën a dugal si wala area wax mais right now réew mi soxla nañ ko fu mu nekk nii si biir réew mi fii balaa si biti mun nga am a very small embassy foofu bu nga xam ne di nga ko mën a manage
than war a big embassy moo xam ne yaa ngi ko bu rëy spent a lot of millions of dollars sa réew mi fi mu nekk nii nga xool si wàllu kaaraange réew mi police yaa ngi nii waruwaay sax amuñ ko muy affaire yi moto waa su amee moto sa essence amuñ ko lapitaan yaa ngi nii ni yaa ngi faa sonna jigéen yaa ngi ni war a am doom di ñàkk seen ay bakkan mu ngi yóge naa yokku si réew mi fi mu nekk nii foog naa dat amount of money boobu man foog naa ne war nañ ko mën a dugal si lapitaan yi ak si sori suñu police yi kon yow ni nga ko defee na waruñ koon defee noonu ci ni nga ko waxee ba pare leneen li tamit am na ñuy wax ne tamit bàyyi tamit bu demee ba Saudi Arabia xëy na joxee laan ñu ne Gambia suuf mu ngi nii mun ngeen ñëw sampa fii seen ambassadeur yi fu ñoo dëkk ak tamit ngeen am fii embassy leen nit mun na ko mun a rafetlu waaw am nga lii dafa nekk gis naa yéen a ngi si def a very good report ne di liggéey bi door na since 2015 waaw almost 6 years to 7 years waaw kon dafa yàgga xam nga réew nguur dama d'accord daf dee continue xëy na jàmmee ko tàmbale mu egga fii but foog naa tam nguur bu nga xam ne soo ñëwee war nga mën a xoolaat agreements yooyu négociation yooyu amaana fu moo ne wax mi mu war a dugal nga ne waa lii xaaral ma jëm koo wàññi bi ko joxeen la laaj joxeen la suuf boo tam da $200 million nga war koo fere si liggéey embassy rek in foreign country tey sa réew fu mu nekk ni nga xool hôpital bi amaan bu war na ma dem si lopitaan bi bi fu mu demee léegi noos yi léegi sax pour ñu am glove c'est problème nit yaa ngee dee every day si lopitaan bi soo foog naa dat amount of money war naa mën a nguur war nañu ko mën a xoolaat ne xaalis yi bëri na ñu wàññi ko def ko si lopitaan yi dimbale suñ jigéen yi dimbale suñ ndaw yi nga xam ne ñu ngi feebar am ay garab ak réew mi si wàllu waaw léegi balaa ma ñëw si Essa because tudda nga Jammeh te tamit si report bi général Bojang sax xam naa report am bi mun naa ñu play ko si kanam wax na ko léegi dañu wax ne président Barrow bu mu doon ubbite dafa mel ni dafa moomloo affaire yi nguur gi fàtte ne wax ne sax na affaire bi si time Jammeh la woon est-ce que loolu tamit noo ko gisee am nga acknowledgement dafa important soo ko defee rek yow soo fi nekkuñ defal la ko wala président Jammeh bu nekk si boppi réew ba léegi président Barrow sorry bu mu nekk si boppi réew ba léegi musu la acknowledge Yaya Jammeh ne moo tàmbale lii and loolu is very good comme moom dafa moom la soo xoolee jaabang rôle bi bu nga ko ibi dafa ne su ma nguur ko ibi ñëpp xam ne boobu pere woon na balaa élection bi sax pere woon na bu yàgga nga xool bride bi fa dafa ñëw bride bi yu bëri tey Yaya Jammeh ko tàmbale ba fu mu war a egga moom mu ñëw continuer ko nguur ñëpp xam ne kenn mënut a jeexal liggéey bu nekk nguur bu nekk Barrow sax lu mu tàmbalee ni keneen moo ñëw continuer ko bon acknowledgement daf dee baax si nguur ne dëgg-dëgg nguur bi fi nekkoon ñoo tàmbale lii man suma nguur ma ko complete an tàmbale boobu tam nekkul ne nguur mu jël Yaya Jammeh dugal xaalisam xaalisi nguur bi la o agreement ni government la so kon ba tey acknowledgement dafa baax si réew bu ko soo ko defee soo fi génnee keneen ku ñu ne ak rek moom président Barrow mu su da taxaw mu ne Yaya Jammeh moo tàmbale lii ma complete ko kon bu amoon démba da ngay surprise su amoon naa no surprise ok xam naa du am waaw Essa dégg nga kàddu yu MC wax ci nu mu gisee développement bu am Saudi Arabia président Barrow ñëw nee na li nga xamante ne am na démba wane na ne Gambia ak Saudi gan na ñoo booloo seen diggante mu ngi ratax nekk na tamit lu am solo pour ñu gis lu mel ni am ci diggante ñaar réew wi ndax nga gisee li nga xamante ne mooy développement bi nga xamante ne am na diggante ñaar réew wi président Barrow dem inaugurate li nga xamante ne mooy embassy boobu. jërëjëf Amadou. man si sama gis-gis. loo xam ne la dafa baax trop. xam nga diggante Saudi ak Gambia au Muslim world. is interconnected. You cannot separate Saudi. with any other Muslim nation, even non-Muslim states. We see, even in the United States of America, you know, there's a lot of bilateral agreements. Sure. Even politically, they are not in tandem. Because liberal Democrats like America, why Saudi monarch la. Why betay, taxut ne ñoom bàyyi ñoom ci gannaaw. Ñu ngi liggéey ndaw. Moo ñun ñoo xam ne we all share the same religion. Yeah, sure. All right? So affaire bi nekkul ne teel a tàmbale. Since in 80s la benn prince Saudi jox Gambia suuf pour ñu mun a koo moomee. So since then ba Jammeh ñëw moom commencé di tabax. Understand nga ba bàyyi ko Barrow ñëw complete everything. waaw foofu nag. so loolu lu it's not about comme benn bés lañ commencé rek. 200 million or 400 million yi yëpp dugal ko bi yëpp benn yoon. It was like a process. Yeah. Understand nga. Close to 6 to 7 years. So it's not about one day issue. ñaareel bi. dafa important trop because da nga gis ne embassy bi. ñaata every at bu nekk
ñaata dollars lañ fa fere pour rent understand nga it's more than $100,000 every year only for rent understand nga soo gisee ne léegi misaal bi mooy yow ngay nekk di luwaas nit ngay nekk di luwaas ak nga am sa own land nga develop ko ban moo génn waaw léegi luwaas bi ñu ne la every month ngay fay $1,000 yow da nga foog 1,000 bi du dara xaaral ma continuer loolu waaye nga am ñu ne soo buggee tabax da ngaa fay $100,000 ou da ngaa fay $200,000 xam nga is very bulky da nga xalaat ne man de $100,000 boobu balaa ma ko dugal si pour tabax suma néeg ma tuux foofu noonu xaaral ma def ko lii xaaral ma def ko na le waaye bés boo tuuxi dem sa own néeg bés boobu ngay xamee si ngay gis njëriñ bi I killed myself with this rent waaye so da nga gis ne nguur bi tamit nguur bi lu ma su ma naata lu ma wax fii prioritisation bi moom mu ne ñu prioritise fale balaa fii waaw exactly ba pare timing bi tamit time bi nga xamante ne Gambien si yaa ngi jooy ak yu mel noonu loolu tamit waaw loolu moo tax ma dooreel si dooreel bi ma ne la it's not about teel a nguur bi ñëw dugal foofu 200 million bi yëpp it's a process it's more than 7 years land bi is for free Jawara moo ko négocier woon Jammeh ñëw door même am land bi xam nga sa continuity la understand nga so it's not about yow kenn rek suñu waxee ne nguur gi boobu Gambien si la ngay represent it's not about yaa ngi represent Jawara or yaa ngi represent Jammeh you are representing the Gambia as head of state so it's not about to acknowledge Fade or Demba it's acknowledging Gambian government waaye tamit daf doon baax président bi tamit wane na kon lii door na ne maa ngay ñëw Jammeh fii la ñëwoon fi toog ndax mus naa acknowledge Jawara non yi def acknowledge Jawara non we are all here no that's the trend Jawara time bu ma ne waxtaan bi waaye MC may ko foog mu bàyyi ma waaw nan la bàyyi may waxtaan understand nga Jawara bu ma nekkoon xale ma gis naa fii from Silver Jubilee in 1985 up to balaa 1995 1994 bu muy wax moom maa gis ne moom taaw ne colonial masters yi lii lañ fi def always he say since we take the government lii lañ fi fekka as for today lii lañ fi def this is the terrain that the governance system Jammeh ñëw di same terrain la mo continue Barrow tamit continue Jammeh was not acknowledge any good deed of Jawara Barrow tamit ñëw di same thing Barrow mu ñëw di same thing waaye loolu mënu ma leen blame si loolu even Kandeh su ñëwee di same thing la boo continue xam nga problème bi mooy you are not representing non warama wala MC yéen tamit di si leen fi dara lu baax déedéet waaye MC wax na de because yéen tamit xaaral maa ngi xam nga ok waa léegi may ko rek waxtaan bi du waaw aca ñu dem soo contrôle waaw aca ñu dem understand waaw gis nga it's not about acknowledging your predecessors it's about acknowledging the Gambians they are the one who elected them and they were serving in their capacity as the president so you don't owe them nothing you owe the Gambians something not about them it's about the Gambians understand so léegi nii ma woon ko ne governance is about like a human structure comme nit la te continuity nit soo gisee nit soo waxee ne soo buggee ne boñ bi moo gën a métti boñ bi am loo boppa bu métti kay soo amee boppa bu métti moo métti soo amee tànka soo amee loxo soo governance bi lii la you cannot tell me fii moo gën a important than here they are interlinked soo buggee wax ne fale moo gën a am importance demal foofu nga def fa sa focus bi yëpp foofu noonu da nga gis ne fale gàllankoor bu rëy very good so loolu moo tax ñu am budgeting system budgeting bi it encompass all the sectors of the government loolu moo tax any sector so many foreign ministry they have their allocations they have to including the emoluments and other renting loolu moo tax sometimes da nga gis dañuy shut down seen embassy yoo xam ne they are not productive enough waa est-ce que tamit bu fekkee ne président Barrow taxaw na ci ñëpp bugg a wane ne nguuraam bi moom moo ko def am na ñi nga xamante ne comme ñu jàppale comme yëfi politique la dafa bugg a moomaale affaire yi wane ne xam nga moom moo ko def ak yoon tamit ñu jàpp ne président Barrow nag taay moom emul ci Gambie rek mu ngi dem Saudi sax dafa tabax ak embassy loolu tamit xam nga comme yëfi politique bi ak yooyu waaye daf doon génn mu taxaw mu ne tey nguuri Gambia ñoom Gambia am na fi ambassade bi waaye lii ñu xamaal rek ne process bi si time Jawara la door président Barrow nguuraam bi ñëw na contribute na si tey yàlla def na nag man maa ñëw
inaugurate ko loolu Gambien si dañ ko doon gën a apprécier Essa. xam naa ne yow dama leeral loolu. waaw non waaw xam naa wax waaw non waaye tamit problème bi mooy doo mën a taxale ko nguur président bi any of them. non with you know they are politicians. xam nga loolu yow da nga jàpp loolu moo gën. waaye am na lu gën am na si yow. non dama ne waaw dama ne waaw loolu dama ne non. man loolu sa gis-gis. non Gambien si bëri Gambien si noonu la. you don't owe your predecessors anything. tey you only owe Gambian something. non général Bojang bi nga xamante ne général Bojang bi nga xamante ne moom diplomate la te moom bokk nañu négocier loolu moom tey général Bojang is eyeing for the position. non but no. he is eyeing for presidency. non waaye moom jàpp na ne président Barrow no he can discredit any credit of President Barrow at the day because he's also eyeing for no he is not discrediting what he is saying ne what I'm saying President Barrow is claiming ownership of something that is not his. He's not claiming ownership. You misconstrued. No, he is claiming ownership of the Gambians for the premises. Gambian government. Loolu nekkul Barrow. Barrow is only njiit réew mi la. non waaye. waaye Gambian government la wax. ok understand nga Gambian government go to statement and check. loolu moom MC pour ñu final rek pour ñu daane ci point boobu yéen tamit boo waxee because li mu wax ne trend bi dafa depuis Jaawaraloon ba Jammeh te Barrow mu koo def yaa ngi wax ne boo leen ñëwee yéen da ngeen changé waaye tamit mun leen bañ tey ngeen bañ tey yëpp baaxul suba ngeen ñëw ngeen wax ne am na lu fi baaxoon. non xam nga man yàlla daf ñu dimbali lu ñu am njiit bu nga xam ne. waaw dafa yaaga jooy loolu muy Mama Kandeh. waaw ne rafet na ñuy acknowledge nguur bu nga xam ne ñoo tàmbalee liggéey. suñ fi nekkul sax ñu respect ne ñii ñoo door liggéey bi bu gaay di ibi farafeñee bride bi. Honorable Kandeh jël na ay kaddu wax na ne rafet na président Barrow mu taxaw ne nguuri Yaya Jammeh soo mu taxaw Yaya Jammeh sax waxal ne nguuri APRC sax ne ñoo tàmbalee lii loolu mooy dëgg soo ko defee yow soo fi génnee dem kenn ko am nga dis booy Jawara dafa ko Jammeh dafa ko yow soo ñëwee ci dal doxin lu tax ñu def change mooy pour change doxin bi es pour kenn ku nekk xam ne ñun xam ne lii nguuri naka Jammeh moo door liggéey bi. moo taxoon Gambia Desire 26. waaw xam nga comme change doxin dafa baax. waaye dem Barrow dafa war a di acknowledge di wax Gambie ni dëgg ne man suma nguur fekk naa lii tàmbali liggéey bi door na fii la dooree ba suma nguur jeexal na ko. ba tey yaa amee kenn kii nee na bu waxee ne. man sànga yëfi Gambia waa léegi xam nga waa léegi su nekkee ne like for exemple mbiri Gambie o Gambian government ñëpp si bokk. ba tamit am na ku jiite jamono boobu ku nekk président réew mi waxal ne si nguuri Jammeh Gambian government yi Yaya Jammeh o nguuram la woon léegi ñun ñoo fekkee fii la gaa yi fekk liggéey bi doon na ñun ñoo ko tàmbalee jeexal ko. and loolu ba tey crédit bi ba tey si moom la nekk rek. bëgg moom moo ko ibbi. fine parce que secondly ñaata embassy la Gambie ñàkk si xoolal Italie la Gambie am na embassy d'Italie Gambie si yaa ngi faa dee comme dox. non waaye nag bii ñii ñoo ñu may. suñ la mayee suuf bi tam. waaw may la suuf ñu may amount bi. xale moo war a spend amount boobu ba pare Essa dafa wax leen lu am solo mooy MC every year ngay fay luwaas ci xaalis bu seer ñu may la suuf pour luwaas booy fay noonu nga war a jël $200 million ak fu Gambie tollu nii war ngaa mën a jël amount bu daw waaye nekkul teel a jox de waaye yaa ngi ko joxe nanka budget la isabaat budget la wala budget nga joxe 7 years contract la or 8 years contract ba ma la expliqué ne that money booy joxe nanka noonu minimum amount bi nga build a very small naka néeg mu xam bu correct am nga bristol bu correct mu ko faa liggéey bu nga xam ne ay 5 stars dafa ko xam nga yéen tamit soo leen ñëwee dafa wóor loolu non yaa ngi séntu waaye soo leewul fànn kenn yow soo ñëwee as a government nga revisit naka contract bi waaye est-ce que du safe tamit cost comme su waxee ne nguur warloo wéeru si benn side rek but the main priority of government right now at this point in time mooy about the health bu ko soo déggee tey Essa toog fi man ma toog fii wér gu yaram leen am su am wér gu yaram tey duñ toog fii gis naa ne yaa ngi concerne trop ci affaire health bi bu ko xamul dama concerne si bu ko dama gis jigéen bu dem si lopitaan bi war a buddi ba ñam ñu ne amul golof mu am mu ñibbi ak pain boobu këram pain la ñibbee këram so loolu concern boobu lu fu ñu am ak ko so loolu right now réew amul golof so it's a concern and jigéen yaa ngi Brikama la dëkka la xool lopitaan Brikama ni jigéen dee foofu right now fu mu nekk nii war a am doom everyday ni jigéen yaa ngi faa dee lopitaan Brikama pare mu from Brikama la moo am that's not true that's over exaggeration xam nga pare secondly lu tax léegi jigéen war a am doom li nga jigéen war a am doom léegi di di ut de plot la ma waral loolu jigéen ku war a am doom di ut ay bloc yooyu da nga am firnde yu leer li ngay wax nii dafa maa ngi ci télé peut-être biir kaa mu dëkk moom léegi na def visite asib na def visite foofu waaye nee na loolu amul MC moom tamit dafa am so right now lu xew in Saudi nun kenn ku nekk bëgg nga am
neka embassy boo xam ne yaa ko moom. ok but nga minimize amount bi boo xam ne da nga ko war mu nga for spend. ok fine Essa mu ngi wax si health sector bi. You know, this man is over exaggerating. You know, he's always thinking that health is not even his priority. I know. Because what happened? What is his priority? What happened, Moy? You have to know the data. He's saying that every day women are dying in Brigham. You do know the chief executive officer at Brigham Health Center? What is the data there? No, but what is it? No. What is it? You know, don't over exaggerate. No, but I'm not evidence. No, I'm not evidence. There's no evidence that will tell you every day. Even right now, Swing Fademe, he will be at fault. You cannot just sit here and say every day people are dying at Brigham. And data me feel like go fake. I'm don't be there. No, even in America it's happening there. But who for it? Even in America, so go get MC Mike correct. And what I'm saying, government is not about only executive. Loolu moo tax at bu nekk. No, why? Da nga am budget. Waaye suñu demee da nga am budget at bu nekk. waaw waaye budget boobu noonu balaa ñu ko pass. dafay dem to the assembly. pour ñu seet fekkee ne gis nga foreign service lu ñu fa allocaté. waaw it's not appropriate. ok léegi dañ ko war a wàññi. waaw léegi ñu put ko somewhere that they think. léegi dama as most significant, most important. léegi dama bëgg ñu slightly move on from the embassy thing because MC dafa touch laal fi nga xamante ne mooy affaire health sector bi in as much as yaa ngi weddi ne xëy na lu xem Brikama is not the case but yow mën ngaa nangu the health sector in the country is a concern for everybody. The state of the health system it's worrisome. That's what I'm coming. ba pare moom loolu suñu demee ba ñu may ma rek ma daaneel bu ñu demee ba di ko wax ne affaire gloves sax ñu ngi ko mu ngi manqué ci hôpital yi ñu jël ay millions di ko dugal ci yeneen areas mel ni du xew Saudi xëy na sax nekkul comme léegi waaye tamit Gambien si foog ñu react. waaw léegi loolu laay ñëw nii. ma ne waaw the man is over exaggerating things. no waaye don't take it as political score. no waaye no it's very unfair. no waaye yow tamit xam nga li ma wax nii. waaw Amadou Haral yow nga ne ma bàyyi la nga daal. waaw acca waaw nga ma wax. waaw léegi ma may naa la. yow tamit déglu ma. acca da nga gis ne gis naa koo xam ne is one of my program. in one of the radio stations. waaw am na ku fa call. mu ne sometimes these health workers. and the staff working around these institutions. they are not sincere enough. Because mu ne moom dafa dem Serekunda General Hospital dañ ko bindal garab. dañ ko prescribal garab. dañ ko prescribal non may ko MC bu ko toog. non waaye bu ko toog. non bàyyi ko rek. kii lu mu wax fii man ma tase ak MC mu waxul gars yi amul glove amul nii amul garab amul every day c'est mu ngi ko wax every time. te man tamit su ma ko waxee tey mu bàyyi ma wax. lu tax mu wax stop ma ne moom mu ne ñu prescribe ko garab mu dem si pharmacie bi pour jël bi pharmacie ona bi I think like six prescription la mu jox ko only benn mu ne faay bi yëpp da nga ko dem génn si biti mu ne waa baax na moom commencé pour génn mu tase ak mbokkaam moom tamit si le par bi la day liggéey mu ne ko yow da nga ñëw fi mu ne waaw lu xew mu ne dama feebar waaye dañ ma prescribe mu ngi ne ma maa ngi dem ni pharmacie pour bu jënd garab mu ne ma xool sa papier bi mu ko mu ne ko wax nañ dem waaye kii dafa foyantu garab yi ñu fa. ok mu dem si foofu mu ne mu dal si kaw pharmacien bi. solo dishonesty nga bëgg a wax mu ngi am. you cannot just tell me you don't have glove boo xam ne da nga approve somebody's thing in the whole health sector boo xam ne te moo xoolal something tamit sometimes da nga gis ne a dental clinic they are not predominantly government owned clinic. most of them are private. are private. soo demee loolu soo amee loolu. xëy na kooku ku fa nekk bugut laal. waaw léegi yow non léegi li ma dem non balaa ñu dem because dama bëgg non MC may ma rek li xew non MC may ma li ma bëgg non Essa non déglu ma rek waaw léegi li ma bëgg mu leer mooy li nga bëgg a wax ne because in as much as ne yaa ngi wax ne loolu xew na kooku dem na wax but realistically ñun ñëpp xam ne Gambien si lu ñoo wax mooy suñ hôpital si garab doy manqué na fa te tamit golof yi ñoo wax ni meekoon na fi headlines yooyu nekk na mbir yi nga man dafa concerne ñu bëri tey bu fekkee ne nga bëgg a ma laal boobu tamit waaw because tamit waaw gis nga ministre bi dafa dem si National Assembly ñu laaj ko ne lu tax lu tax Gambie si ñu ne ministre of health ñu ne lu tax nit ñi ñu ne duñ di am garab si lopitaan yi lan mooy problème bi mu ne mooy lopitaan yi garab yi ñu ngi fees si medical store
in court. Waaye comme di dubious behavior loo xam ne yu bari dañ ko def yow da ngaa bàyyi ba sa lopitaan bi sa garab bi supply bi is almost finished nga commencé di ko request balaa delivery bi am fekkee you have shortage. la moo waral loolu. mu ne loolu. mu ne waaye he is addressing that issue. because why ministre bi deful liggéeyam nga bëgg a wax. moom loolu la wax mu ne ku ko defaat da nga am dépendance to the tune. léegi nii man last 2 weeks dama am boñ dama feebar dama dem lopitaan Brikama 6 lañ ma prescribe waaye 2 rek laa jënd outside 4 yëpp am naa ko fa. I have my paper with me 4 yëpp am naa ko fa understand nga. te ma gis tamit ne beneen problème bi mooy mu wax ne affaire yi strike noos yoo xam ne nga ne it was on the headline xam nga ma wax la pretext la de xam nga luy affaire bi. allowance bi working condition bi nii la. waaye club bi yu ngi koo def. predominantly as pretext. de over exaggerate loolu moo tax léegi. time bu government bi increase seen lii fi dégg nga wax bi. dégg nga wax bi. kon affaire yi pour. dégg nga wax bi ndax time bi government bi ñëw pour increase seen. allowance ak waaye dañ leen war a da nga déggaat wax bi. non waaye dañ leen ko war a jox déggaat loo wax bi. waaw waaye léegi. so loolu moo tax ma ne la de prétexte la affaire glove yi nii waane nii. loolu yëpp ay propagande la rek. du am amut lu am mooy affaire xaalis. waaw ok mooy woon problème bi pour ñu move on. because tamit xam naa ne health wér-gu-yaram dafa am solo te tamit dégg nga Essa lu mu wax léegi xëy na sax dana am lu am. waaye ni ngeen ko dee waxee ak ni ngeen ko dee génnee ci nit ñi di ko garaawal di ko du si yëfi propaganda ak yooyu xëy na tamit léegi du dee demee noonu léegi yan ban leeral ak firnde nga mun a teg ci wax tamit ci kanami Gambien si ñu xam ne xëy na li ngay wax lu am la parce que yaa ngi wax Brikama moom mu ngi weddi loolu amul fa. Amadou xam nga kii lu mu wax nii yëpp. waaw soo bëggee wéer sa mbir si mbiri ministre président Barrow ne taxaw na si nekk député wax lii bu ko président Barrow ministre mi amul kenn ki wax dëgg. non waaye ministre yi la ñoom ñoo war a wax lu ñu wax xalal ministre état ñu fenn si assemblée kanami député yi. non waaye loolu dafa garaaw. loolu mooy seen dëgg loolu mooy dëgg bi. non waaye loolu dafa garaaw ministre président Barrow yi nguuri Barrow duñ wax Gambien si dëgg duñ dee wax dëgg bu ko loolu mooy ministre su taxawee tey mu ne store yi mu nga am ay garab yow wax as ministre yow lapitaan yow xam nga lapitaan amul garab pare nga store lapitaan store yaa nga am garab. waaye dégg nga Essa li mu wax système bi la bëgg a ceeb. système bi nanga soo ko bëggee gars yi doxalin bi di fa def yi nga xamante ne lu bokk non déedéet uyu ma rek waaw soo bëggee doxal système bi nga toog ba léegi doxaloo système bi ni yaa ngi dee si lapitaan yi amul garab doo def actions. action boobu lañ jël. ban action nañ jël right now lu maa wax ni polyclinique laa wax nii jigéen dem na fa amul glove par exemple su ma jabar uyu ma su ma jabar xaritam dafa def go phone about glove yi nii bu mu ñëw Gambia fii from America ici glove yu bëri ñoo ana maanaam moom dem donnee ko gars yi lapitaan bi bàyyi RVH ay glove dafa manqué I have the evidence the video everything ñu dem fa mu donnee ko gars yi so dama laa wax ne glove amul si lapitaan bi lapitaan amul garab ñii lu ñu wax yëpp dañu miskil xam nga nguri Barrow fu ñu toog rek dañu war a xam ne amut miskil Gambien si bon ci ko xam ne doomi réew mi yaa ngi si réew mi fii am nga jabar wala am nga doom buy dem l'hôpital laaj ko l'hôpital la am nañ garab la am nañ garab lu maa ko wax nii. ok loolu c'est open secret open la. waaw open. waaw léegi dama bëgg ñu des si nguur gi. waaw waaye ñu si affaire donation bi. waaw ñaata nit ñoo dee donné nguur gi lopitaan yi. lu tax mu focus si glove bi. waaye nekkul ne non. foo xam ni lu tax mu focus si glove. ak sa intervention. glove moo amul Gambie du glove la de. man. even scanning machine sa problème la. dama mën a gis ne. man sama intervention dama bëgg a. it's very simple xam nga ñoom waaye dafa dama leen bëgg a manqué glove loolu xewoon na fi. moo ko waral. ministre nguuri Barrow. moo gis ne ana gars yi ñoo ko seen request. ma ne waaye Gambien la bu gisee affaire yi doxul. dafa gis Bakary Dama Ndiaye xanaa accident manqué wul fii. accident manqué wul fii Gambie. léegi dama bëgg a léegi waaye dama bëgg a man la accident manqué wul Gambie fii ba jiiri si ñoo jox gars yi accident. ok lamtaani Banjul. waa léegi may la ma rek. waaye nekkul ne donation boobu la bu ñu ay. ok waa léegi dafa gis jooy gars yi ngee jooy. waa léegi Gambie amul golof. dama bëgg ñu dem si benn point léegi lu xew mooy. léegi xam naa ne waa Essa. ok waa léegi fine léegi ñu dem si beneen point parce que time baa ngee demaale gis naa ne affaire health bi dafa interesting waaye li gën a bees ci tamit ci nguur yi ci doxalin nguur yi Barrow ak li nga xamante ne Gambien si am nañ kon sax mooy affaire yi fisheries sector bi mooy napp démb rek gis nañ ne député yi dañu wóolu woon fisheries ministre bi mu ñëw gis naa ne MC yaa ngi toppa event si seen député ak nu ñu fa taxawee mu dem ba démba mu taxaw mu nangu ne agreement bu am diggante Gambie ak Sénégal ni ko nguuri Barrow bi doxalee
teguñ ko ci yoon àndut ak yoon naka nga gisee loolu ba tey député yi nee nañ ne loi bi na ko indi lu mu gën a gaawee ci national assembly ñu review agreement bi. waaw xam nga comme lu ma fi wax rek moom taxawoon na dégg naa bu Alaaji Sow mu ngi ko wax ne waxoon ko fii ne. waaw d'accord ngeen saa yi ngeen agreement si yëpp loolu nga wax léegi député yi. nga ñëwaat démb ba nga ne. nu ngi ko agreement si àndoon lu waxee réew mi. because tey soo war a def any agreement outside this country war nañu ko ratify by the assembly. waaw ñoom fa la waroon a jaar. fa la waroon a jaar si ñoom. so moo laa woon ne ñoom respect gun naka institution xam ne ñoo ko sampa mooy député yi. because su nekkee tey Sénégal yaa ngi nappa si géeji Gambia te ñoom agreement si joxuñ leen clair naka notification bi loolu gaa war a demee kon moo la woon ne ministre bi taxaw na war na xam ne amut. loolu lu moo firndeel ci. lu mu firndeel mooy agreement bi nekkul ne ministre bi leen war a wax de agreement bi président Barrow is the president of this country moom su boobaa bokk na si agreement bi nga xam ne gars yi def nañ ko diggante ak naka ak Sénégal. because ministre bi taxawee mu ne ñoom xam ne ne dégg lu gars yi def entre luwaay réew mi dañuy jaxal luwaay c'est un criminal offense la. kon dañ nax Gambian si. waaw dañ war a xam ne amut war naa ko fi lu gars yi wax rek xam ne amut loolu c'est criminal offense even MP war nañ mën a présenter pour ministre bi ñu remove ko in office. non waaye loolu si yow. because soo taxawee nga yaxal luwaa ministre nga yaxal luwaa. non waaye wax nga ne du ministre bi léegi. wala ministre nga ne président Barrow nga bëgg a fit mooy nguuram la. waaw tey any agreement xam ne mu ngi am bu nga xam ne ñu ngi ko war a sign diggante Sénégal wala country Barrow war na ko mën a xam war naa mën a gis agreement si yooyu. waaw ne lu tey war koo sign la jaar na si léegi député yi. tey si nga ministre bi si nekkee ne amul any ideas about law war naa mën a contact the minister of justice bu ko mooy advice gars yi in terms of law ne waa dafa war a jaar si assemblée bi ñu ratify ko ñu xool naka lañ ko doon xool agreement si. ok waaye est-ce que tamit député yi ñoom xam nañ ne agreement bi mu ngi fa te mu ngee dox te ñu xam nañ ne ratify ko ñëw ci ñoom ñu toog ba seetaan ba démba wala fan yi ñu ko wax. député soo déggee seen wax bi ñu laa woon ne ñoom yàgg neen forcer ministre pour mu gis agreement si yooyu pour ñu gis agreement bi. waaye timing bi. waaw wala ministre bi nangu na is agreement boobu. so moo laa woon ne isa est-ce que buñ defoon moo fa nekk ay sàcc moo fa nekk. non waaye buñ defoon lu ñu waroon a def mooy non MC député yi buñ defoon lu ñu waroon a def ba tax ministre bi ñëw this time buñ ko defoon booba est-ce que du doon ñëw. waaw dama la si député yi loolu tamit. noo xam nga fol bi il faut nga boole si député yi nga boole si ñëpp. comme noo ko loolu mooy dëgg. loolu mooy dëgg tamit ñoom lañ. parce que député yi ñoom da war nañ mun a. bu yàggale woon nag bu gisee Sénégal yaa ngi napp si jën bi. waaw te xam ne agreement mu ngi fa. jën manqué na. waaw ñoom war nañ mun a oo ne ah ministre bi kaay nga leeral askan bi. waaw lu tax Sénégal war a ñëw di nappa si jën bi ci géej bi fii. ana kii agreement si boo am diggante Gambie ak Sénégal. because Sénégal soo gisee ñu use opportunity bi. during the impasse la gars yi profit lu bëri jamono boobu ñi xamul nguur bi du Barrow rek de da nga si boole Barrow boole si may faat ñu indi si bokka boo ñu nekkoon Sénégal ana sànga jamono boobu kenn ku nekk yaa ñoom xamul nguur mu doxee Sénégal jëlee advantage bi profit loolu gars bëgg ñu ngi koo am for almost 4 to 5 years yaa ngi napp si jëni Gambia bu nga xam ne luwaay entre luwaay réew mi ministre bi xam na loolu. waaw te agreement bi lu ci doy waar mooy ne dañoo wax ne Gambia mun naa dem nappi Sénégal ñu nappa fi waaye ñun amuñ sax lu ñoo nappee. waaw léegi ana gaal mu war a dem nappee Sénégal. waaw so Sénégal ñoo gën a bénéfice si Gambie si suñ géej bi. waaw moo tax ñu ñàkk a jël ok lu nga xam ne ko soo dem na ñëw yëpp. ministre bi waxut Gambie si dëgg si am nga moo dama ne nguuri Barrow. waaw moo tax tey député yi. jàppaloo ni dafa li is beyond the minister tamit. dégg la ma ne. Barrow bokk na si député ñu bokk nañ si is the government. kon ñoom and Barrow mooy number one. ñoom ñëpp dañu feel Gambien si. of course c'est deliberate mën nga koo wax. because tey député yi bu ñu gisee ne lii dëkk bi ni ngay jooy affaire jën. ñu gis Sénégal nga ñu napp ay ji di ko yóbbu. war nañ mën a oo ministre bi. dem nañ ci ba ñoom sax ñu rees concern. for almost 5 years léegi. waaw definitely so right now so ministre bi dem na ñëw yëpp. man suma goro la. waaw but xam naa ne député yi war a forcer ñu gis ne génne nañ ko fa. peut-être war nañ ko mën a caaj bu ko c'est criminal offense la. dina nanga jabaat bi comme yow da nga bëgg ñu dax. suma goro la. yow dégg nga lu waa goram. léegi suma goro la. for the first time ñu dégg nguur ci réew mu dem ba nangu ne lu ñu def is against the law te tamit mu nekk lu doy waar mënuñ koo tuutal bu fekkee ministre taxaw na ci kanami député pencu ndaw nangu ne nguur bi luñ def àndut ak loi loolu dafa doy waar président Barrow ci jamonoom la liy xewee lii nax nga ko mën a déggee. waaw xam nga ne yow maybe mosuloo koo fàttali waaye this government is a law abiding. non waaw loolu moom nangu nañ ko waaye waaw. understand really they adhere to the laws of this land. Yeah, but not this time. Understand? Yeah. No, lu tax ñuy retract.
Wow. If they want to insist, they can insist. No, insist what? They can insist, Unlawful? yes. Unlawful. Yes. No. That's what I'm saying. No. That's what I'm saying. They cannot. No. MC Michael. What MC I'm- Michael. you know what I'm saying. MC Michael. Make Waaw acha discussion bi. waaw You know, mu ngi dem du out of proposal. waaw du interject. Ma ne la. waaw nga ne ma first time. nga gis ministre bi ñëw ak knowledge. their lack of adherence to the dictate of the law. yeah Man la du lii mooy ngel benn. waaw The point is this government, they are law-abiding government. They are always abiding the dictates of the law. Anytime that they see that they are at fault, they accept and they retract. Understand me? Yeah. That shows that they have high regards to the institution of this country. Law is a credit to the president. yeah but This is very unfortunate. yeah but for 4 years That's what I'm also- saying. That's what I'm saying. The lapses is not only as my friend said it here. Yeah. I really concord with him this time around. Problem be mooy nekkul ne only one arm of the government, not only executive, yeah but executive including the legislative. yeah Député yi yëpp ñoo am problème. waaw because ñoo ko Because yow soo gisee ne loo xam ne they are there as whistleblowers. yeah and To take eye on the executive what they are doing. and they have the powers. They have the powers to call the ministers, and they have been calling the ministers. Why not they put pressure on the minister to show them the ratification or the agreement that happens between the executive and yeah lii dafa xewoon si time yi in 2017 the first 3 months of Barrow administration. Understand? Time boobu lañ agreement bi yu bari sign nañ ko. Waaw. So time boobu noonu fekkee député yi sax tooguñ. député yi sax syndicat la pour it's not done. yeah but then They were not elected. the issue here is So loolu- after the problem bi mooy after time bu ñu assume seen office bi as députés time boobu la ñu ñëw loi yoo xam ne dañ ko sign before the advance of the National Assembly it should come back to them and ñu càmbaar ko ñu gis ko ndax jaar na yoon oo jaarut yoon. soo xam ne suñ gisee ne suñ gisee ne jaarut yoon ñu terminate ko. suñ gisee ne jaar na yoon. waa léegi ñàkkaa def loolu président Barrow xam na ne lu xew ministre bi xam na lu xew in as much as député yi xam nañ lu xew te ñu ngi doon wax na ñëw waaye defuñ li ñu war a def pour mu ñëw est-ce que lu du firndeel Gambien si lu ñu wax ne leadership deficiency bi nga xamante ne te nguur gi ñu bari ñu ngi leen koo joxoñ xëy na am na yu nga xamante ne ñu ngi ko wane nguur gi taxawaay bi xal naa des te lii mun na koo firndeel. xam nga ne yow liggéey boobu noonu man sax su ma bëggee blame executive dana tuuti dana nekk 1%. ci naka. waaw because dama xam ne ndax député ñu xamuñ seen liggéey yow fekkee man as a company owner like for example yow you are employed here if you don't know your job here your boss will tell you what should be your job. If you don't know your job, you are not doing your job correctly, and somebody who should supervise who's sitting down watching at you doing lackadaisical at your workplace, whose fault is that? It's your superior who should do his oversight functions accordingly. If he failed to do that, then the greater lapses goes to him. And it's President Barrow, right? No, it's National Assembly. They have the power. They have the constitutional mandate to do their oversight functions. Failure to do so, then we will put our arms on them because they are also as equal as executive. They are part and parcel of the government. Government is comprised of the arms of government, which is included in the National Assembly. But for 4 years, if they fail to do for so, 4 years, one could say no. But for 4 years, are they not here? They are here. But for 4 years, What I'm saying, are they not here? For 4 years, they are here. But for 4 years, people who are also President Barrow and his government have been sacrificing Gambian souls. What can he do? No, he can do. He knew very well. He can only sign the agreement. No, but you have told the minister. No, but you have told him. If he signed the agreement and those who should ratify the agreement fail to do their job, then whose lapses is that? That's what I wanted to put across you. The president has the right to. I'm not saying executive did not do mistake. Yeah. Fine, but even they do mistake, it's only 1%. But the 99.9% we're going to shift it to National Assembly. Failure to do their job. What does this signify? Lila la firndel ci leadership President Barrow. No, it's not about leadership. The entire leadership. Of who? Of government. Who is the government? Judiciary. Who is the head Judiciary. of the No. No, but there's somebody. Judiciary. No. Executive. Legislative. No, head of the government in one aspect. He is the president. In one aspect. Gambians head of executive. Gambians dañ jël everything. No, Gambians dañ jël everything. No, MC bul MC Michael bu jaxase. Arama wala. Waaw. Léegi nga ne Barrow mooy président bi. Moom mooy war a jël yëpp. Non, dama ndax moom. Non, déglu ma. Moom léegi. Waaw. Lu mu neex la war a def ci réew mi. No, it's not about neex. No. No, we are talking about law and what should be right. Law good. Law
Lord give powers to National Assembly. Yeah, Why can't we they exercise agree. their function? But before you talk about National Assembly, you talk Yes. about the president first. You will talk He's about the Speaker. supreme leader of this country. But what No, I'm saying, my that right. does not mean that he can do anything that No, he we, wants. according to law, he How should many- do things how many- about. How many agreement that he pushed No, to the Assembly Gambians- and it failed to go? What is it? But how many agreement that he pushed to the Assembly? Where? And he failed to proceed. This is about because law. Assembly blocked it. Yeah, you're talking about law. Because he cannot do whatever he wants. No, this is He it. limited. Yeah, but then. He is limited. That's He what I'm is. saying. But you cannot say in that this he's the case- head of state, he can do anything. No, listen, I'm not saying he He's can do limited. anything. Yes, you said that he's No, Esa, li ma wax he's mooy. also limited. No, what I'm saying is President Barrow, Gambien si moom lañ tànn. ñu Waaw. dénk ko suñ alal. Waaw. suñ lépp moom mu doxal. xanaa député non yi non Gambien déglu ma yi rek. Gambien ñoo leen tànn. non xam naa. député yi ñoo leen Gambien si ñoo leen tànn ñu leen ne léegi leen wàcc leen kii. du ma doxalee. waa léegi député Gambien si ñoo leen tànn. mais moom tuuti rek dafa la bëgg a diviler suma boy bi gis nga dem nañu yëpp ñu xam ne député yi mis def nañ fa eros waaw. bu nga xam ne accept nañ ne ñoom war nañ mën a waroon nañoo teel a jóg. teel a jóg alaat Gambien si wax leen lu xew. woon ministre bi ne ko waaw. lii coow bi bëri na si réew mi ñu oo ministre muy ñëw lu ngay def nii lu yàgg la woon wala second li tey dem nañu yëpp président Barrow moom tam mooy boppi réew mi waaw moom moo jiite. tey soo xoolee de TRRC bi au jaane commission yi nga xam ne ñu ngi ko establish na ko fii looy dégga jàmmi ngay dégga because he's the president after all is comme la mu ñëw with all the ministers ak permanent secretaries yëpp tey nguuram la ñu enquête seet nu mu doxalee nguuram du ministre bi de waaw moo taxaw ma ko moom tey moom la ñu xool second foo la ko bu ñu understand léegi waaw. par exemple su gisee ne de dëkk bi ni ngay jooy affaire yi jën bi jën a ngay manqué waaw. mu oo ministre te si moom oo xam na ne cabinet agreement ba mu oo cabinet ko waa nangu agreement bi naka la demee because agreement bi right na dafa nuru one side of agreement la one way la dafa mel ne Sénégal ñooy benefit bon tey dem na ñëw yem ñoom den comme time in pass bi la gaay def agreement la gaay sign yëpp an jamono boobu député amoon na si Gambia waaye loolu leen war a nekk excuse waaye MC. an jamono bu sax non jamono bu sax jamono boobu mu leer MC taxaw rek affaire ay impasse waaw ay lii loolu du excuse waaw xam nga fu ma for 4 years waxuñ fi waa léegi waaw fu ma waxee mooy non fu ma waxee mooy waaw impasse bi ñoom jamono boobu Sénégal dañ leen profité waaw waaye léegi profité boobu ba tey député am na si Gambia waaw député yi yaa ngi fi woon despite impasse am na war a même ba parlement ñu ngi si house bi waaw so tey MP sax MPO yi def na ñëw si MPO yi sax waaw ñoom demu fa ñoom ñoo d'accord seen biir def ko affaire kabudu sign ko because of Sénégal ñi ngi fa ne si ñoom Sénégal moo tax ñu war a nekk président kon kabudu nga si gis kabul waaw because fa ne ñoom Macky Sall because mu ngi bàggaay so ñoom lu si waayam la ñu demee pour mun koo police pour mun ñu mën a toog nekk président because ñoom lu gaa gisoon toog si ko président bi ok so dem nañoo yëpp député yi def nañ mistakes lu yàgg la woon waroon nekk tey bu maa ñëw si yoon bi sax am na député bu ma ko ma ne ko ba kii dem ma njaay fu la bantang xaw ma naka ministère yoon mu ngi daanu tas yëpp is 7.9 million dollars expect naa yow as député nga oo ministre of youth and sport ci assembly bi laaj ko contract bii right now sign ngeen ko pare doon nañ liggéey bi état bi yëpp daanu na parce que ne ko ne pare woon na kon ñu bëri mën nañ si ñàkk seen ay bakken war ngaa mën a oo ministre laaj ko naka la demee so ma ne ko da ngeen toog ba léegi mu nekk ay coow lu yàgga ngeen dara oo ministre ka loolu léet na ok léegi lu xew na ministre bi oo nañ ko Demba ñëw na moom tamit comme Essa nu ko waxee nangu na li te loolu tamit foog naa ne nañ ko war a rafetlu ministre ñëw taxaw nangu expliqué naa tey su ne ko ne président Barrow dafa xeex corruption wala dafa xeex ko xam ne ku yàqal loi te ministre bi waru faa enu tey non loolu tamit dafa xaas te war naa génne ministre bi because of agreement su xam ne ministre bi su waxee dafa consult ministre of justice pour mu advise ko ak yéen ñu xoolaat loi ñu xoolaat ñu correct ko loolu sax moo loolu saaga la non waaye da ngay nangu tamit ne loolu saaga la di wax ministre bi dafa ñëw woon li nga xamante mooy grandeur ñëw woon criminal offense la non waaye nangu na ne criminal offense la def am na na nga autorisé lu nga xam ne entre loi réew mi ñu na parce que yow waaye yow nga fii dañ leen profito loolu tamit profito right now yow profito bi suñu demee nga toogaat nga di xoolaat sa bopp yow as ministre war nga ne benn at right now lu tax li one way agreement la so di besti nga xool nga ne dégg na li jaaro si néegi député yi ñoo ko war a oote ñoo ko war a xoolaat loi bi ñu seet ko xool intérêt réew mi force amut for 5 years and ñu xam nga is a criminal offense. ok léegi lan lañ ci mën a jàngee li ci mën a jàngee mooy lu ñu def nañ ko jaarale si yoon whether is Sénégal bu ñu jël ne Sénégal moo tax ñu nekk président Macky Sall mënu baax déedéet rek Gambie suñu réew boppa la ñu ñoo war a contrôle suñu doon mu doxee Sénégal Gambie kenn mënu koo tas benn la bi ko ku fi jaaxle dem Sénégal bu jaaxle ñëw Gambie loolu mbokk boobu fu la nekk wala suñu industrie réew bi tam waruñu koo compromise isa Macky Sall lu gars yi di bili Macky Sall dafa am intérêt la xam boo lu mu def réew la mu jiital moo tax ñu tànn ko teg waaw so moom ngay dawal intérêt am waaye ba tey Sénégal Gambie benn leen kenn mënu koo tas non loolu moom ba tey suñu intérêt suñu tam waruñu ko compromise te nekkul even hotspot agreement boobu dañ ko doon xoolaat soo la Sénégal mën a dugg si réew mi fii
def lu ko génnaat. te lii dem na ci war naa laal yeneen secteur yeneen yu bëri yoo xam ne tey député war nañ si mën a jóg. du olli si géej bi rek. président Barrow saa bu soo waxee mën a géej bi pour ndawi Gambie si wala Gambie si ne ko di njëriñu si géej bi. waaw démba ministre mu ngi joxe agreement yooyu abaat jëb yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat tam. absolutely Essa lan lañ ci mën a jàngee as a country lu xew for 4 years dafa mel ni Gambie mu ngi toog neglect agreement bi nga xamante ne fu mu war a jaaru fa te ñu dem ba as a country ñu nangu ne loolu fault la ci suñ ñi nga xamante ne mooy suñu autorité si wax nga am si yëpp xëy na am na ñi nga xamante ñoom ñoo responsible waaye as a country la lañ ci mën a jàngee pour avoir lu mel ni bu ñu demee réew mu mel ni comme Gambia ñu ñàkk fi jën ci jamono bu yàgga léegi jën mu nekk problème ci réew mi ñu dem ci tefes bi ñu gis fa tamit jën yi di dee ba génn ci bëj bi ci tefes bi loolu yëpp mu nekk li nga xamante ne mooy mbir yu concerne Gambien si mu nekk lu doy waar ñu bari ñaawlu ko te la lañ mën a jàngee as a country si sa jàngat nga foog ne ñu moytu ñu avoir lu mel ni li nga xamante ne mooy luñ gis lu xew dem ba ci waaw jërëjëf loolu dinaa ci sawar pour tontu ko first and foremost balaa maa ñëw si loolu waaw lu tax minister of fisheries mu ngi wax ne dafa bëgg a involve Justice Ministry when it comes to the formulation of the agreement again. Minister of Justice is the principal legal advisor to the government. Yeah, sure. Understand nga ku nekk ak sa liggéey. Any contractual agreement boo xam ne da nga ko bëgg a sign si diggante or within or beyond the border foog Minister of Justice bi xam advice la legally. So nekkul ne loolu is about something tuuti or something like. xëy na loolu moo waroon a am sax legal backing because elect suñu waroon a am any what to say contract boobu contractual default default ak yooyu boo xam ne dañu war a international arbitration parce que tamit pour loi pour xëy na tey Gambie am code that's very interesting parce que Gambie tey bu ñu buggee génne si contrat bi xëy na duñ ci mën a génnee noonu foofu am na li nga xamante ne moom moo leen tënk loolu moo tax waaw loolu moo tax mu ne waaw waaye whatever su fekkee ne ñoom am na MC waaye tamit non waaye xam nga gisuloo agreement bi non waaye MC may ko rek mu leeral non may ma ko daaneel xam nga kii doo ma yaa waxtaan bi waaw non li nga fi nga wax point bu am solo la foofu war a leer gis naa fi ay petroleum agreement boo xam ne dañ ko sign woon fii with a company the government want to see that as a bad deal ñu bëgg a retract company boobu noonu suul leen ko kan moo represent Gambia du legal du minister of justice te is not his department so loolu moo daal loo bëgg a dugga rek foog nga alaat ministre of justice mu advice la pour ëllëg pour ëllëg understand nga su bëggee nekk yenn arbitration parce que li tax mooy sax li mu wax ni contrat bi tey ñu ngi koo wax waaye comme xëj na ñëwati national assembly ñun xamuñ Gambie sax la lañ sign xëj na bugg a cee génne du yombee noonu comme nuñ so léegi non waaye tamit waaye loolu moo xew xam nga waaw waaye whatever mais non waaw it's not about ESA. No, it's not about ESA. MC. Amadou xam nga ne yow foog nga arrêté. waaw MC bàyyi ko mu doxal. waaw waxtaan problème bi mooy li ma affaire is not about ESA, it's about Gambia. waaw absolutely. Man even me I'm not a civil servant. Understand? I'm just a politician. dëgg la. So what I'm saying here is very important. As to involve the Minister of Justice. Absolutely it is. Yeah. ñoom pour sa waxtaan bi. sa laajte bi. pour naka lañ mën a jàng. waaw lan la ñu jàngat mooy. first and foremost ñu xam ne nit rek la. waaw. understand nga. ñu fonk loi yi. loi dañu taana président bi si kaw loi. waaw. ñu taana député yi. si kaw loi. ku nekk loi yi. leer na firnde na seen responsibilities. waaw ku nekk taxaw sa responsibility. waaw te ñëw su fekkee executive bi. président bi ak ministre yi seen cabinet. duñ def jaar na yoon oo jaarut yoon dafa am ay institution boo xam ne ñu ngi ko ooyee National Assembly ñoo war a xool. ñu def seen oversight functions. without favor, ill will or affection. ñu jiital Gambia. si lépp. waaw bu ñu jiital seen parti. waaw te loolu dafa am solo ñu seetaan interest réew mi loolu dafa am solo. waaw su lii façon yi xewee. doo mun a jox baaraan only di président au exécutif. waaw moo tax feeñ waaw ñun gis nañ ne fii. ñoo xam ne président bi bugg a koo dox. assemblée bi bloc ko. waaw demul. léegi so loolu moo tax finally président bi is limited. finally it's not about moom mooy président mun na def lépp lu ko neex. léegi finally on this issue. ndax gëm nga ne comme MC mu ngi ko sàkkoo ministre bi tey président Barrow daf ko war a daaxa wala dafa war a resign
honorable mu wàcce comme moom jàpp na ne si secteur bu mu nekk tey dem na ba nangu ci kanam yi ñëpp ne faute am na te moom foofu la secteur boobu la jiite. non man gis ma ko noonu man lu ma gis mooy. waaw faute bi su amee ñaari kon député tamit resign failure to do their job let the cabinet be dissolved parliament be dissolved. Let parliament be dissolved. If you want to single out the minister for him to resign because of failure to do what about National Assembly? Are they doing their job? Did they do their job? So that's the problem. Okay. You cannot just understand? So lolu moy lolu fault bi amna. Li is about a wake up point for everybody. Okay. And I see executive bi la, si National Assembly bi la, ku nek si judiciary bi la, ku nek taw fi nga wara taw, rew mi dox. Nekkul about only President Barrow mën a yombu réew mi even cabinet am na lu fa xew sa Barrow du ko xam because sa ministry bi périphérie bi mën na nekk because lii tamit waaye am na tamit ñu ko mën a gisee ba léegi leadership deficiency am na ku nekk ma ne in anything in the world loolu moo daa treaty bi even international arena da ngaa gis ne agreements yi am 1 2 3 years ñu retract ko nekkul na baat because waa fekk ñu jaarlee ko nag ci yoon waaye bii dafa jaarul fi mu war a jaar jaarul yoon boobu jaarul yoon ñu National Assembly moo ñu feel ak executive bi tamit président Barrow ak ministre yi ñoom tamit ñoom ñoo feel am loo ne National Assembly have the right even to impeach the minister. Of course. Not only the president, but to impeach the minister. Wow. Failure to come. Wow. And yet, why did they do that? Okay. They don't do that. It's their fault. MC, pour ñu conclure yow tamit rek ci benn minute wax na di judiciary ministre bi li mu war a ñëw xëj na justice ministre la moo tax mu soxla ko pour justice ministre sorry mooy loi dafa sew ba pare agreement bi kon mi ko waaye soo gisee député na wax na ko indi xamaguñ sax Gambia lan lañ sign amaana bugg a cee génn ci xëj na yow ni nga ko buggee ak yeneen Gambien si walla ak man xëj na du yombee noonu tey loolu est-ce que du gars yi di wax ne yëfi cuune xëj na moom moo ci xew ci nu mu xewee waaye tamit amin lan nga foog ne tey comme yaa ngi wax ne tamit ministre bi ñu génnee ko est-ce que loolu tamit comme ni Essa nu mu ko waxee député yi tamit seen député bokkate yeneen député tey ñoom tamit su fekkee loolu la comme ñoom tamit war nañ cee ñoom tamit ñu demaale bu dee li ngay wax tamit ci ministre bi. xam nga député yi comme ni ko Essa de waxee ne député yi ñoom tam ñu demaale. waaw ñu demaale because tey ministre bi moom lañ jox mu nekk ministre of fishery moom moo war a xool affaire jéej yi Gambie xool agreement xam ne sign na ko ak nguuri Sénégal. waaw ak ñi ko seetaan tamit moo def li nga xamante ne député yi itam dafa am comité. bu nga xam ne ñoom ñoo amee dat area boobu. bu ko député ba bari ay comité fa nekk. waaw fishery environment si am nañ ay comité xam ne ñoo fa nekk. waaw so ñu itam war nañ mën a liggéey ak député bi tam. naka ministre bi. ne ko ñu liggéey jot na information si comme lu xool Touma Ndiaye def ku jar dañ ko war a gërëm si lu area boobu. Touma Ndiaye because tey moo forcé mu ñu ici ministre bi mu ñu uy si. waaw tege bu mu gisee jën yi ñu ngi ko sànni ci Tànjee xaw ma ak Gunjur. definitely mu jaaxal ko. waaw mu passé motion pour gis ne ministre bi mu naa mën a ñëw. so ministre bi si boobaam. moom la président Barrow elect au appoint. pour mu nekk ministre of fishery si wàllu mu xool affaire jën bi ak géej bi. tey moom si gis ne tey loolu mu ngi am député yi ñoom seen rôle mooy pour ñu oo ko mu ñëw uyu si ñu laaj ko li yàgg ñi gis agreement si. bon ñoom ñoo war a meg soo balaa député di ko oo. ñoom ñoo war a jaarale mbir bi si yoon su nekkee ne ñoom day respect lu waay réew mi muy président Barrow moom moo war a meg soo ne ne ministre bi léegi agreement si léegi dañ ko téebul si député yi. askan bi xam lan mooy agreement lu fa nekk bu agreement war a em suñu kabulu bi rek dafa war a génn si askan bi xam affaire réew la tey na maa fi nekk tey ëllëg mun naa fi génn. su ma génnee tam agreement yi dañ ko xoolaat la signé ko signé ko. parce que soo gisee ñuy xool am na yoo xam ne xewoon na si nguuri Jammeh. kaay ni xewoon na fa. ñoom su ñëwee tey yooyu yi ñoom Barrow ñoo yàgg nañ complain lii ba tey ministre bi si boobaam tey su nekkoon keneen la woon tey. taxaw na si nekk député yi wax lu nga xam ne amut. yaxal luwaay réew mi. autorise lu nga xam ne entre luwaay réew mi. pour the past 4 years Sénégalais ngeen nappa jën si réew mi fii pay nekk si luwaay réew mi moom gis na leen de dégg def na fault as minister of fishery lu mu war def mooy du xaw ta xaar sa Barrow génne ko si Barrow du ko génne bu ko Barrow di xeex corruption waaye lii c'est criminal offense waaye nekkul député yi ñoo war a resign député yi seen rôle mooy pour ñu meg mu ñëw su ñëw tey ministre yi balaa député di ko oo ñoom ñoo war a jaarale mbir bi si yoon isi ko si néegi député yi ñu xool ko ok mu ngi noonu léegi ñu jël 5 minutes rek wax ci politique puisque mënuñu fi am ñaari politicien ñëw fi wax ba jeexal te waxuñ politique ñu ngi waajal élection décembre coow li bari na ñoom ñaar yàgg daje nañ fii waxtaan lu bari daanaka nag fu mu nekk nii combat yi daanaka lamb ji moom sàjj na ba pare mbëri président Barrow moom ci la bokk Mama Kandeh moom parti ak yeneen mbër ñu war a daje nag ci lamb bi nga xamante on the 4 décembre Essa NPP gis naa ne ba léegi yéen a ngi waajal fu mu nekk nii dara yombut waaye
li ci gën a ñu bari gën a bàyyi xel mooy GDC mun leen bàyyi gars yi ñu firi yéen a ngi tas parti bi jël seen nit ñi bu yàggut ngeen kof ñaari député gars yi dem ci National Assembly bi daax gars yi fu nekk ni ñëwaat si yéen ngeen topp ak GDC rek lu xew lan moo waral loolu ak naka nga gisee additional power bi ngeen am from GDC ak xam naa MC loolu du ko nangu sax ay ponkal yu jógee foofu ñëw si yéen loolu tamit gis nga ñun waaw gis na suñ la frisé rek yow maire bi ba fa nga daaxa sa nii xam nga fris na fi UDP waaw ba ñu daaxa sa nekk seen fii daa député ak ini loolu moo leen dal léegi ngeen bëgg a ñëw si GDC waaw xam nga ne léegi dafa des ñaar xam nga ñaar lañ dese ñaar député lañ dese waaw ñu ngi ñëw si ñoom tamit problème bi mooy ñun léegi nii suñ campagne bi suñ stratégie bu ñu am nekkul na about mobile crowd issue we want everybody anybody all the politicians sa gox bi sa area bi sa village bi sa constituency bi every weekend nga am fa sa li nga war a def on sax nekkul ne ju crowd bi ñu ngi dem yëpp dem fale non house to house ngeen bëgg house to house grassroots politics house to house to make sure ne we consolidate our game xam nga game bi am nañ ko ba pare waaye ñu ngi ko war a consolidate xam nga ne as politician you cannot have 100% confidence until and unless your candidate is declared duly elected all right waaye notwithstanding lu ñu am fi léegi nii ñun war nañu leer nañu ne there is no political party in this country that can even stand on our toes that can even stand loolu leer nañu loolu moo tax waaye loolu tamit nga teg loolu fan parce que yow mënuloo fee gis yeneen parti yu mel ni comme GDC gis nga rallye bu yàggul bu ñu def si LRR sooma crowd bu ñu fa pool nga gis UDP lu ñu fi def bu yàggul APRC mu ngi fi ak PDOIS nga taxaw fii nga ne tey yéen yu on match to yeneen political party donte ne sax yéen a ngi ñëw di songa GDC every time di nangu ci ñoom xam nga seen crowd yooyu noonu waaw seen parti leader bi ñu fa dee teew seen lan seen parti leader yi ñu fa dee teew so crowd bi dañ koy mobilize from seen Kimara from seen goy yëpp teew fa so da nga crowd nga gis noonu parti yëpp la seen lii parti yi followers yi yëpp ñu fa dee teew waaye ñun lu ñoo def mooy suñ benn politicien bi su puulee crowd mooy compete ak ñoom seen crowd suñ benn politicien si comme ñoo xam ne ñu nekk ñoom saay badi bu saay ñoo xam ne dañ dee weekend bi yoo xam nga badi bu moom seen logo area for NPP yoo xam nga foofu UDP ñoom what are you saying are you following the trend last weekend at weekend before and even this weekend we will have there we're going to their main strongholds now we control the lower badi we control upper badi we are now ñu ngi songa central body pour dislodge their support understand nga I am telling you what we know we know this is because you ngeen we are applying the best politics léegi the best of our abilities non léegi li moo firndeel da ngeen pare ak GDC ba pare léegi ngeen songu UDP xam nga ñun waxatuñu wax GDC boo dafa jee non pare nañ si ñoom léegi nii gis naa MC mu ngi wax ne criminal lañ nag mooy gis naa ko si mer na because gis nga ne léegi nii gars yi ñu ngi jël nit ñi yëpp ñu ngi da ngeen jël député pare ñoom ñu ne Mama Kandeh dictateur la moo tax mu wax leen ay moom tamit non seen député bi moo wax loolu waaw loolu laa wax soo moo xam nga ne ñun waxuñu ne maanaam ñun duñ dee saaga kenn duñ dee dal si kaw kenn ñun we approach them and they accepted us they joined our party and that's loolu mooy suñu wóor waaye in most cases GDC ngeen di soo nga jël ngeen fii ay ñoom docteur Saba waaye ñu ngi jël from APRC ñu ngi jël from UDP ñun suñu regional chairman si yëpp from UDP lañ nekkoon Amadou understand nga suñ kàngam yu bari nga gis ne léegi nii UDP lañ jógee suñu executive members yu bari tey nii APRC lañ jógee waa léegi mayal MC soo léegi suñu jëlee kii si tamit bu lañ mer léegi Amadou MC wax bi mooy non foog naa dam fa waaw mooy wax bi mooy ñu ne ñoom fu nekk nii xam nga man sa Amadou man dama bëgg nga withdraw sa statement yoo day wax ne GDC rey nañ GDC jël nañ GDC ñoom yow man ak yow xam ne député yi nga xam ne ñaari député yooyu bu gaa yi bàyyi génn si parti bi yàgg na lu tey waaw jamono boobu sax jamono boobu sax NPP sax ñu amutoon Barrow mouvement moo amoon booy time bu la gaa yi génn si parti bu yaa nekk di ñëw si programme yi waaw surtout si time draft bi foofu la gën a feeñee jëm ko ñëw di attaque gars yi nekkul ne ñoom bu yàggalee génn parce que génn si political party en seconde yi waaw tey ñoo wax ne bàyyi neen dem leen si NPP gars yi GDC amul kenn ko xam ne yaakaar naa ko fi wax ay yoon ñu bàyyi GDC dem si Barrow yëpp Mama Jing Jaay la ak Duka Sabali an ñooñu kenn la ñëw GDC 2018 la gars yi ñëw GDC bu ñu fam parti bi am daraja am tour yëpp ñaari bokkuñ GDC
waaye power strength bi mu wax tamit xam nga parti tamit nit lay dundee bu dee benn nit sax moo fa jógee loolu xam nga yéen loo leen gis mooy waaw ñuy bàyyi ñaar yu bàyyi GDC dem NPP wala ñuy bàyyi NPP ñëw GDC tam boobu doo leen ko gis doo leen ko report and FPDN yaa ngi ñëw bokk GDC jógee ko fan bu ko tey jógee NPP jógee naka bu ko NRP mooy NPP waaw and so wala NRP yu bëri tey waaw because boobu moom yëpp benn la yëpp benn la lu mooy dégga waaw boobu moom so tey right now NRP amatul dara waaw so NPP kañ la ñëw they rely ñu ngi focus more on xëy na NRP nii and su la waxee ne député yi bàyyi neen waaw jël nañ si ñaari député bu yàggal nga gis ak ñaari député bu ngay génnee ñoom kay ñoo dem the entire of their committees soo déggee député am na doole sa constitutional committee from the chairman ba si suuf ne war a ana yu dem waaw waaye yow ñu tamit MC parti nit lay su dundee bu fekkee ñooñu ànd ak yéen ba taay bi ngeen gën a soxla ñu dem wala mu loo maintain kenn comme neex mu dem nga mooy politique kii dafaa bàyyi fii kii dem fi moto la député yooyu tey seen nekk si parti bi amul njëriñ because tey duñ ñëw si programme GDC duñ contribuer dara musuñ ñëw atteindre programme GDC musuñ teg contribution bi daanaka moo li contribution di parti waaye tamit ñu bëri mu ne position bu seen parti jël ba waa léegi seen dem bi moo la neexut moo tax déedéet xam nga ñu espérer leen they are benefit at the party ci assembly bi di spy ñu ngi taxaw si political rally président Barrow ne ñoom ànd nañ Barrow and te ko xam ne yow parti dafa am code of conduct mënoo nekk ay political party the same time nga support another political party common sense loolu common sense la bu def la ko mën a jóg so second li yow léegi yaa ngi taxaw di saaga GDC as a rally ne GDC nangam yëng nii te ba léegi ci ba tey parlement yaa bi ngi benefit in the name of the GDC at the parliament parti bi three party bi so parti bi war nañ mën a alaat di naka speaker of the assembly ne ñii they are no more with the party ok understand nga so mën nañu daaxale si parti bi parce que second bi ESA xamul politics su waxee ne ñoom they are ñi ngay dem house ESA seen house to house meeting yëpp less than 20 people ñoo faa nekk wala Sukuta gis nga Sukuta seen grade Sukuta bi 5 cabinet ministers si benn gathering less than 25 people. It's an insult. I have the video with me. In Sukuta, I have the video. 5 cabinet ministers war a daje benn place. seen house to house nga def nii. ñoom ñoo ko def ñu ngi ko def keneen mu ngi ko def. su la waxee ne jël nañ place nga fan nga mën a xamee ne. xam nga fan nga mën a xam ne jël nga place si parti mooy. si politics te demuloo elections. right now parti nga xam ne tey in record of IEC. ñu xam ne ñoo amagum base su nga xam ne mu ngi fa right now. mooy UDP and GDC ak APRC. ñii demagul élection national elections. ñu ko def nañ ñaar ñu daal leen. waaw ñaar ngay def. so compare Jokaadu won. it's a vote. well so compare opposition party bi. they lose the elections. so compare APRC GDC and UDP nga boole seen vote they lose in Jokaadu NPP. dañ daan so dama lay explain ne. tey dañ ne right now soo bëggee xam rate of house to house booy def nii. Mbacke Demba Ndiaye ñu Wiri Ngara nekk fi di over 50 yaay company of Wiri Ngara dañ ñu ngi ñëw bokk ak GDC maa ngi ko post ma Facebook bi Mbacke Demba di same thing ngay def ñu ngi koo def and ñu daxa gaay loolu because tey GDC 6 mois la ñëw 6 mois la ñëw am this kind of crowd and GDC house to house bi ñoo ko daxa ñii because ñu leen daxa ñu mun a wax pare ñun am nañ ko ñun suñu taxawee lu mun a xam ne maama kay right now du dem house to house non waaye ñi incumbent lan ba pare ñu ngi toog ci ban incumbent te such incumbent la because they are not incumbent amut NPP di incumbent sàcca waaw sàcca la because of they sàcca like a coalition bi because nguuri independent moo fa nekk du nguuri NPP so kon ñoom tey house bi nga def nii parti yaa ngi koo def ñoom am nañu yaakaar ne ñoo win ñu am nañu yaakaar waaye dama laa woon ne amul dal woon boobu ne GDC gaa ngi rey GDC amul benn GDC bu nga xam ne gaa ñi mënul rey GDC yëngalul leen ñun ñooy génnee gaa yi si toogu président bi maa la ko woo tey fii waaw yàgg nga ko wax de waaye xaw ma fi nga ko teg nag ñun maa la ko woo tey fii mu ngi toog maa ngi toog ñun ñooy génnee gaa si toogu président bi on the 4 of December soobee yàlla lu ma wax nii tey maa ko tey léegi rali bi ngeen def sooma ba pare mu yëngal bari ñu see wax time bu nekkuloon fii sax waaye gis ngeen pool crowd foofu waaye mu jàpp ne tamit da ngeen di dajale seen supporter fu nekk xam nga moom loolu soo déggee ren crowd ñoom leen ko xamee because ñoom ñooy Barrow mooy dem too mu jël over 100 moto fii Kombo ñu ànd mu dem ñoom su demee ñoom si dëkk bi sax waa dëkk bi ñoom ñoo ëpp waa dëkk bi Mama Kandeh seen ay Afrique day topp Mama Kandeh mi raleem Mama ko suy dem meeting du romba foo moto ñoo ko escorte ñu musul leen crowd GDC Kandeh laa wax ne lu ma fa fekka ma wax ak ñoom ma fekka fay mi wax ak ñoom right now NPP suñu defut naka midi people talk or midi political talk du mun a am crowd wala ñoom benn ñoom neen nit bi oote meeting without using state bi
duñ am crowd. MC da nga xeeb ñii seen house to house campagne bu ñoo def. house to house campagne bi nga def ne benn face la amul nit man maa ngi ko follow maa ngi follow all day house to house man politicien maa njëkk ci field bi. ok xam naa politics man maa politique instant politique wut. loolu la foog. He was politicking for APRC by then. Wow. By then you all know the trend. But house to house. The time that I also started house to house. If I tell him, you know. He was with APRC by then. And APRC what they did to opposition. And I was in opposition by then. may ko mu daaneel house to house ñu ko def. parti yaa ngi ko def bon ren crowd. jël mbooloo mu ñëw si meeting. NPP lañ ko xamee du GDC. ñun suñu crowd mu sa ren crowd lu mu fa fekkal li fa jël. kon ok su ma la déggee mooy donte ne ñuy jógee seen parti dem loolu yëngalul leen parce que tamit ñooñu duñ dee yóbbaale ak nit ñoom benn ñoom ñooy dem waaye tamit di moo gaa ngee dem di moo ni yaa ngee ñëw bokk si waaye est-ce que problème bi mooy ñoom ñi nga xamante ne dañ amee ay nomba tànka ñu gën leen ràññee seen parti ñoom ñu dem loolu mooy jur coow xëj na ñuy jóg benn ci yeneen parti ñëw ci yéen tey benn xam ne amul position si parti yeneen parti waaw mu nit ëpp doole ñu xam ne est-ce que membre leen ci influence si ay nit politique sax bari ay façon am na ko xam ne mu toog kiram mobile am la am lu mu la mën a isi si mbooloo kuy soo kosam di dem si exil committee mun la ko isil am na ko xam ne feeñuwut am na ko xam ne isi su ma day political party bon nekk exil committee political party yaa ngi faa nekk loo fa yaaxa moo ëpp sax loo fa defar comme ñu bàyyi GDC dem ba saabale lu mu bàyyi yaaxa GDC moo ëpp lu defar GDC of course fu nekk laa ko de wax bàyyi dem ba saabale c'est blessing to the party bu ko lu mu fay yaaxa moo ëpp lu mu defar si GDC bu mu demee ngeen gis loolu bu mu fa nekkee ñun xam nañ ko as parti non waaye daxu leen ko doo ko mën a daxa ba xam nga doo ko mën a daxa because tey moo tax ñun tey ñu pin ko benn place mu frustré dañ ko frustré mu bàyyi parti bi bu ko xam ne am na nga destroy parti GDC he's a tribalism xoolal Bakary Basi bu mu wax Bakary Basi audio mu wax ne bu leen sànnee laka opposition bi yéen poli so sa opposition bi yéen nga dooleel UDP c'est tribalism foog naa ñu ko war a condamn ok finally Essa yes pour waaw pour ma sànni si lu mu wax rek 1 second waaw xam nga soose lu ñu wax ñu ne suloo faata bante baa netoo la soto ñaataay understand yow sa executive member you know they are less influence and you give them that position when Demba Sabally is nothing they know that Demba is nothing and Demba was not part of those who registered the party who were the founding member of the party. Why, when he came, they just rose him to the rank of being a chairman of the party? And they know that he is less influence. And there's a lot of people in the Gambia here, they could not use them. Even in GDC, they know his way. Money. They know his. xam nga li ma jaaxal mooy MC xaaral sax Essa I'm giving you an empirical evidence that what he is saying is based on frustration. He's just showing his frustration and anger. ba pare maa ngi gis yaa ngi mu ngi wax yaa ngi smile xanaa confidence ku xamul politics du politicien amul crowd amul influence yaa ngi ko mu ñëw 2015 MC yàgg na si game bi de boy nga ñëw fat roos ko bi kiaman te moo ko doo ko walaat te moom MC Yara yaay tëj te moom dem bàyyi leen ngeen merci loolu ma ne ñun ñoo dem ci yow gi si ak GDC ñaami na ñu daan leen daan bu seet wécc ñu dem ak ñoom ak seen parent living bi seen àndandoor bi UDP yëpp taxaw jokkadu ñu daan leen seet wécc lu ñu leen laa daaneel si December 4 moo gën a ëppa at least we will have 75%. I'm saying this over and over. I'm on record. Take it today. Put it in your diary. I am saying it here. Essa Damfa. I am saying it here today. We will beat them mercilessly. We're going to score more than 75% of the vote cast in December 4th election. That's what I'm saying. They cannot match us. Essa, everybody Sukuta. is watching and you have record like you said. Sukuta bitim bu mo wax ni xam nga ne ñoom lañ leen suñu gaay suñu commencé di ñëw taxawal xam nga ne suñu gaay suñu commencé di ñëw vidéo boobu lañ dégg Essa taxaw xam nga li Siri Ndiaye moo ko njëkk wax 150 people ñoo cross Kapet from Sukuta 150 people lan waaw waaye no what I'm saying is not about Siri Ndiaye I'm not talking to you about Siri Ndiaye's issue waaye léegi dama bëgg mu teg mu wax ñu fan la teg ne 75% ba pare ndax li may bëgg wax because Siri Ndiaye moo njëkk a wax ne président Barrow 75 Gambien dal ok yow waaye ñun ak we are on the same wavelength waaw man ak Siri xam nga Siri ku koy xeeb xamuloo politique Siri Ndiaye ku ko xeeb si politique Gambia
You don't know politics. No, what? He is a politician. He's a very patient and disciplined politician. So all what he said, he based it on something. Ñun duñ jog rek because I'm gonna get ñun bala ñoo sos parti bi sax bala register parti bi. We already did our thorough analysis. From one, do two, do three. Borough Fans Club. From the Fans Club. So youth movement. No, it's not. No, youth movement was not part of it. No, Fans Club, my political arm of the party. We installed Fans Club, basically or specifically to give political support to the president. Which you have ever been denied. No, we denied the Borough movement. No, the political party. No, you are on the was on the we making. We denied Borough movement, but I defended. I was part of Borough Fans Club. Okay. Which a political arm. Was a political arm. Give political support to the president. Then the structures yep. Party bi. Finally, right. Party bi am nga fan la sosi. Waaw. Si suuf. Mu dem ci kaw. Su fekkee moom MC lu mu wax fii seen stronghold bi ñaami na boo xam ne ñoom présidentiel bi ñoo ko win. ñu win foofu na député élection bi ñu ñëw fat ñu daaneel leen foofu ñu disclose leen. waaw en décembre kon dina xam ne léegi mooy garaaw. waaw décembre ñëw ñaami nañ ko ñaata. ok Mama Kane dafa doon foofu baro. am nga muy ñëw laa wa. élection de. waaw am nga time bal élection amoon nañ fii. waaw ba élection. waaw moo wane ñoom danañ ko élection ak léegi bàyyi MC yaa tëj. naka la mujjee. waaw ba élection bi time boobu ñëwoon nañ fi. ba président élection ak député waxtaan waaw léegi naka la mujjee. ok léegi jeex na. so bu jëndal bi same thing. finally December 4th. Victorious is us. ñun we already win. Now we are trying to consolidate our gain. We want bugga nañ leen xañ seen deposits yi loolu la ñoo work at the moment. We are not working on the victory. Okay. It's already there. And 75% is. We want to deny them having their 75% is fixed. It's sealed there for us. It's a done for deal. NPP under the auspicious leadership of our presidential candidate, His Excellency President Adama Barrow. I thank you very much. All right, MC. Finally, right. ñoom suñ try ba try laa wa suñ jëlu taat la ñu jël NPP taat la ñu jël. Gis nga coow bu gaa yi di coow jël nañ 75%. Loolu gaa yi waxoon Yaya Jammeh team boobu wax Yaya Jammeh ne ñoo jël 75%. ñooy win 100% 80%. team boobu ñooy ànd ak Barrow. waaye boo Essa bokkul si yoon de. wala doon Siri Ndiaye bokk nañ si. waaw waaye Essa bokkul kon jeex na. waaw comme si fu la gaa yi dégg wax bi. waxee na Siri Ndiaye la gaa yi dégg ñoo gëm looy Yaya Jammeh ne. di nga am 75% 2016. si yow gëmuloo ne Barrow dina win. Barrow taat la mu jël. maa la ko tey fii. ku bëgg a réewam. ak lu réew doxee. doo jël sa kàr saani ko président Barrow. an Gambie si ni nga xaar élection bi ma la wax nii. mais ba sa parti la daf leen woon ne moom wax na leen ko buñ ko wax ne man bu mu leen wax ne maa leen ko wax. waaw gis nga tey. Barrow ñu ànd ak moom yëpp nañ dem ba si élection bi nga xool di nga ne fii waxoon naa la ko fi ñoom ñooy toogaat ti seen loxo ne xamul politique. Barrow one term président la. soo coow li. he is going to be one term président. mu jeex seen parti bi NPP mu tas. because ñu ngi ko sampee. kenn ku nekk interest moo tax nga dem fa. tas parti dafa tas because parti bi ni nga ko sampee. interest la kenn ku dem ngay doon ut liggéey. wala ut dawal pour am pick up wala pour am rek sa poche. moo tax ngay nekk fa. léegi coow li December 4. incha allah moo de bu kanam mën ka président réew mi. acca yow moom percent bi ñaata la yow mu ne 75. ñun we are going to be straight ñun moom toll ay 75% or 80% ñun GDC we are going to win elections. Tem State House. ok non baax na moom ñoom win lañ bugg a daal. ñun we are going to win. su ko defee. lu des Gambien si ñoom ñooy decide incha allah ñu gërëm leen ci waxtaan bi di gis ngeen nañ ci wax laal neen lu bëri dooree ko embassy bi ba fistis of course ñu mujjee ci wàllum politique décembre dina neex de décembre 4 incha allah yal nañ ci ko fekkee ak jàmm ñu gërëm bu baax Elsa Damfa bu NPP ak MC Thiam bu GDC moom moo féete ci Mama Kandeh mu jiite tamit ndawi parti bi. mu nekk mbégte saa yu nekk mu ñëw ci plateforme bi ñu waxtaan ndaw lañ kon nañ ko waxee saa su ne waaye saa ñu waxee ndeysaan Gambien si déglu leen bu baax loolu mbégte la te ñoom ñaar ay xarit lañ gis ngeen nag léegi affaire yi plateau bi nu mu dee mel waaye they are very close friends ñu gërëmaat leen bu baax yéen tamit ñu jox leen dig daje incha allah tomorrow for the midweek edition of the same programme right here on Africa TV mooy seen Good Morning Africa programme bi ñu ñëwaat si yeneen ak yeneen mbir incha allah ñu continuer di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi ak kóolute bi. Do have a very pleasant afternoon and bye for now.